credo che possiamo cominciare. Ormai si stanno unendo molti dei nostri amici. Ecco, stamattina avevamo 1900 qualcosa iscritti, veramente di tantissimi paesi, molti italiani, molti messicani, molti americani, molti di molti paesi. Per cui siamo contenti che questa tematica e questo tipo di evento abbia suscitato il vostro interesse. Prima di iniziare volevo proporre anche oggi un piccolo sondaggio. Ecco, vi propongo questa questione qua a proposito di quali sono i principali problemi etici secondo voi in relazione al tema che ci occupa, e cioè se si tratta di mancanza di medicine, di procedure mediche adeguate, oppure il problema della selezione di chi ha accesso o meno a respiratori artificiali, eccetera, oppure la mancanza di informazione e di prevenzione da parte delle autorità sanitarie, delle autorità politiche, dell'OMS, oppure il problema della produzione e distribuzione dei vaccini, quelle che è scappato, non ci voleva, vaccini o anche medicinali, oppure il problema del comportamento delle persone, di noi tutti, nella società, della responsabilità, evitare contagi, uso di mascherine, distanza sociale, eccetera. Potete scegliere più di uno, mi raccomando però non scegliete tutti perché allora il sondaggio non è più significativo. Quale, io direi uno o due di questi problemi che pensate, ognuno di voi, che sia quello più importante. Logicamente tutti hanno una loro importanza e anche una loro complessità, ma vediamo qual è la vostra opinione. Allora, finiamo adesso. Hanno votato praticamente quasi tutti i presenti. Dunque finiamo e vediamo quali sono i risultati. Ecco, mancanza di medicine un 27%, un 47% invece i criteri di selezione per l'accesso alle medicine, respiratori eccetera, tema di cui abbiamo parlato ieri, un 33% mancanza di informazione e di prevenzione, un 28% il problema della produzione e distribuzione dei vaccini e dei medicinali anche, ma soprattutto dei vaccini, e un 55% che è il numero più alto, il problema etico relativo al comportamento della gente, di noi tutti. Ieri una delle persone che ha parlato, la professoressa Lourdes Velázquez, sottolineava alla fine del suo intervento come sia importante che ognuno prenda coscienza della propria responsabilità. Non si tratta solo di dire i medici, i politici, ma ognuno di noi cosa dobbiamo fare. Il che si riflette anche in questa prevalenza, maggioranza di voti, per così dire, di quell'opzione. E con questo lascerei la parola al professor Alberto Garcia, coordinatore del webinar, che introdurrà i primi speaker, i primi panelisti. Grazie Alberto. Grazie, buonasera a tutti, buongiorno in America e benvenuti a questo secondo giorno del webinar sulla bioetica durante il Covid-19, in cui stiamo cercando di affrontare la tematica del Covid in una prospettiva fondamentalmente bioetica. E quindi quali sono i dilemmi, quali sono gli aspetti che ricercatori, che medici, che legislatori, che responsabili della politica si trovano davanti a questa epidemia, e quindi sempre in questa centralità degli aspetti etici abbiamo invitato in questi 2 giorni esperti
dei diversi paesi che ci possano offrire diversi spunti. Il giorno di ieri abbiamo affrontato una prospettiva di tipo filosofica, di tipo anche della ricerca, gli aspetti della ricerca nell'ambito del coronavirus e anche diciamo gli aspetti filosofici in qualche modo della pandemia. In questa giornata di oggi abbiamo il piacere e anche l'onore della partecipazione di anche relatori di spicco. Per primo comincerà in questa prima sessione la professoressa Marieli de los Ríos, professoressa dell'Università Anáhuac del Messico, che insieme alla dottoressa Lilian Omutoko e il dottore professore anche Walter Haoko del Kenya affronteranno la tematica dei lineamenti etici o i criteri etici nel caso della situazione di emergenza della pandemia sia nel Messico che nel Kenya. Prima di dare la parola alla professoressa Marieli de los Ríos, vorrei anche ringraziare alle organizzazioni di questo evento, per primo all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, alla Facoltà di Bioetica, e quindi grazie al padre Gonzalo Miranda, il nostro decano, che è stato grande promotore, organizzatore di questo seminario. Insieme all'Università, all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, voglio ringraziare all'Università Anáhuac del Messico, una università consorella che anche ha partecipato nell'organizzazione dell'evento. Noi come Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani, della quale io sono il direttore, una cattedra stabilita sia nell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sia nell'Università Europea di Roma, siamo molto onorati di aver contribuito a questo evento. Un ringraziamento anche per coloro che ieri non erano con noi, alla Family Farrell Foundation, che ha sostenuto l'organizzazione di questo evento, che oggi ci consente essere in numero di circa 400 persone partecipando di questo interessante programma. Lascio quindi la parola alla professoressa Marieli de los Ríos, che oltre a professoressa dell'Università Anáhuac è anche docente del Master in Global Bioethics che l'Anáhuac e l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e la nostra cattedra UNESCO co-organizziamo. E infatti i due altri relatori di questa sessione, la professoressa Lilian e il professore Walter Haoko, sono anche, pur avendo già il dottorato in medicina, stanno anche seguendo il nostro Master in Global Bioethics. Grazie Marieli e buon lavoro a tutti. Thank you, Professor Alberto Garcia. Good morning to everyone. I am very glad to share with you some of the reflections that we've been elaborating in at Anáhuac University. And I would like also to thank Father Gonzalo Miranda for this opportunity, and each and every one of you that I am sure your participation will enrich our vision of this whole pandemic situation. So I will share with you some highlights on the situation that we are living in Mexico City right now. So let me tell you a little bit about the background and the actual context of COVID-19 pandemic in Mexico City. Until now, we have around 245,000 confirmed cases. This was updated yesterday. Besides that, we have 30,000 deaths until now. The lockdown, the complete lockdown in Mexico began in the second half of March. So
It's only almost 4 months now that we have been in confinement. Now, there was a guide that was elaborated by the General Council of Health on April the 30th. But before that, there was another one that was previously elaborated that was so controversial because the only criteria they assigned was for the young people to have priority in the access to medical services, including ventilators. So that was very controversial and received many critiques from healthcare professionals and from bioethicists in Mexico. So the final, they had to take it off and rewrite another bioethical guideline that was finally published on April the 30th. It is available on the website if you want to download it. By this April the 30th, we from the Faculty of Bioethics had already elaborated another guideline that I will talk about in 2 more slides. So in Mexico, there has been an exponential growth from April the 1st to today, counting approximately 6,000 new cases per day and 600 deaths per day. So this is a very critique situation and a very urgent situation that has moved all bioethicists and healthcare workers to try to establish some ethical guidelines. This is the map. If you see what I showed in the last slide was 245,000 cases, and this shows over here 238,000 cases. This is because the map wasn't available for yesterday's data that was presented in the afternoon conference. So the right number is the one I said before, 245,000 confirmed cases, being the majority of cases concentrated in Mexico City. The ones that are in a darker red are the ones that concentrate the majority of cases: Mexico City, the state of Mexico, Tabasco, Puebla, and Veracruz. And this is the actual situation we are living right now in Mexico City. Now, facing this problem and facing this exponential growth of cases, from the Faculty of Bioethics at Anáhuac University, we elaborated and published on April the 7th the ethical criteria guidelines for health emergencies in Mexico in the context of COVID-19 pandemic, which are available both in Spanish and in English in our website. And so you can download them in either in Spanish or in English. And also we launched this ethics consultation service that can be consulted, obviously, again in Spanish and in English, also available in our website. So if you have any case that you would like to address to us, you can do that. So this ethical criteria guideline consists of 4 sections. I will just give a brief summary of these 4 sections. And then if you want, in the question and answer session, we can go further in any of these. So the first section has to do with ethical criteria for application of COVID tests. As you know, Mexico had a lot of problems with tests and still has a lot of problems with tests. We don't have enough tests. Now we are having more and more, but at the beginning we didn't have. So there was a big dilemma on who should have these tests done and what was the priority. So we established that the priority had to be for the healthcare professionals and then for vulnerable populations. On a second section, we have this patients selection and distribution of health resources. And what we do here is to present the urgent need for an informed consent at the beginning of the presentation of any patient, COVID or not, to the hospital. The hospitals, as you know, probably in other countries as well, the hospitals established a section for receiving the patients
who presented symptoms like those for COVID for performing a respiratory triage at the beginning. So what we insist here is that there, in that very second, at the very presentation of the patient, an informed consent must be done. We also reflect on the prohibition of abandonment of patients, because as we know, the temptation for abandoning patients when we are limited in resources is still very high. So we discussed that besides the ethical considerations of this abandonment, it is registered in the law, and it is a criminal act to abandon patients. We also reflect on the need for advanced directives, and we present these as well as the informed consent issue at the very beginning of the presentation of any patient with or without COVID to the hospital. So this is, in Mexico City, the advanced directives. We have this law regulation from 2008, and what we aim to do with these advanced directives is that patients will sign that they agree that if they are not candidates for an aggressive intervention, an intervention in the intensive care units, they should reject these extraordinary measures in order for us to give the fourth issue that we reflect on this second section, that is the possibility to offer palliative care. So we, as well as other countries, we know already which preconditions of the patient make him or her not a candidate for an intensive care unit, and nevertheless the candidate for a ventilator. So what we propose here is that for those patients, we must encourage them to sign these advanced directives so that we can offer palliative care instead of the intensive care unit and eventually the ventilator. There's a third section in which we consider some various ethical considerations, such as the conscientious objection for healthcare workers, the psychological assistance and support for both healthcare workers and families, and of course patients, the right to the final farewell, which was very controversial, and now it's one of the things that has been doing better, but at the very beginning it was an issue, the patients dying alone. The ethical management of COVID-19 confirmed dead bodies, and finally the ethical considerations for the research processes during emergencies. And finally, there's a fourth section in our guidelines that has to do with information management, especially with the issues on privacy and confidentiality of confirmed cases, and the duty for trustworthy information. So basically, this is what our guidelines show. As I said, you can download them and to go further any of these sections if you would like to. And we are very glad that when we published these guidelines, we're very lucky that somehow they got to the United States and to Kenya through Lilian Omuntoko and Walter Jauko, that are two of our students of the master's degree in global bioethics. So we were very glad when they told us that our guidelines had been very useful for them. So now I turn the word to Lilian and Walter so they can share with us how these guidelines have been useful for them and their experience using the ethical guidelines. Thank you very much. And Lilian and Walter, the word is yours. Thank you, Marielle. Just a second to ask for people to put the questions on Q&A for Marielle and for the other speakers, so that Marielle can now see those questions and then answer to them. Potete fare le domande col bottone Q&A e così Marielle potrà poi rispondere alle vostre domande. Thank you very much. Go ahead. Greetings from Kenya. I am Lilian, and my co-author is Walter Jauko, both of University of Nairobi, Kenya.
Kenya is a country that is known for elite athletes, and as per the 2020 Tokyo Olympics, we expected that we were going to take at least 80 athletes to Tokyo before COVID-19 happened. Now, the first case of COVID-19 was identified in March 2013, and we are just slightly over 100 days going through COVID-19. And as of today, the cases are 7,188. And so far, there have been 154 deaths, and 247 cases have tested positive as of today. And so with COVID-19 pandemic, there have been various responses to prevent its spread and also to manage it. This has created diverse emergencies for individuals, families, and communities. And various interests and values have been affected by these responses, which has sometimes jeopardized rights and increased risks. In April of this year, we got a call from UNESCO, and the required write-ups to do this. Various themes were shared, and the theme that we picked was on the ethical and social perspectives, addressing the complexity of the crisis. Upon reviewing this paper, the committee identified the holistic and multidisciplinary approach that we were proposing as being very significant. And so we went on and wrote an abstract as required and focused on the holistic multidisciplinary approach, which our proposal was that in responding to COVID-19, there was need to address the whole person. And to do this, it was necessary to have a multidisciplinary team that would then address the needs of the people in a holistic manner. And so the abstract that we developed looked at the ethical and social perspectives. And our focus was on the unforeseen consequences, because these are then the consequences that affected individuals, families, and communities. Do I have a problem here? So we went on to, I am a member of the National Bioethics Committee, and we had already started developing guidelines by the time we were doing all this in responding to UNESCO's call. And as we continued with this, we received the Anáhuac guidelines, which we found to be very useful to us, because the guidelines resonated with the ideas that we had been using to build up the guidelines. And what we benefited most from was the subsections, and that helped us to manage the diverse issues that were emanating from the responses that we received. And so we have guidelines that are almost done. Now, these guidelines provide an ethical framework for managing COVID-19. And we have constructed these guidelines in a way that they can also be used
to respond to disease outbreaks, emergencies, and disasters. And so we have prepared them, and we intend that we shall review them so that they can address public emergencies in general and crises that may arise. These guidelines have examined responses through the lens of bioethics and global bioethics, and they are targeted at various stakeholders and the public, so to speak. We had certain aims as we developed this proposal, these guidelines, and one of the aims was to identify ethical issues that are emanating from management of COVID-19 outbreak. The other aim was to propose measures to avoid infringing individual and human rights while protecting other persons for common good, because COVID-19 is a public health concern. And so as much as individual rights are addressed, they need to be addressed within the context of the other people. Now, these guidelines are based on principlism and the principles in the Universal Declaration for Bioethics and Human Rights. And so we have used various principles, and these principles speak to the guidelines variously. The process of development of the guidelines was very systematic. This was done by the National Bioethics Committee, and a draft committee was appointed. It is this committee that drafted the guidelines. That was the first step in the process of development, after which the guidelines were reviewed by internal reviewers, the comments were discussed and incorporated. The second step was a stakeholders workshop for validation. The feedback from the validation was incorporated before the guidelines were forwarded for review by experts. And after the external review, the suggested comments were discussed and again incorporated. So at this point in time, what remains pending is that we are waiting for ratification by stakeholders and the Ministry of Health. Once that is done, these guidelines will be disseminated and promoted for use by stakeholders and the public. And I would now want to invite Walter to take us through the rest of the presentation. Walter, you're welcome. Okay, so thank you very much, Lillian. So what ethical concerns addressed in these guidelines are very broad. So they involve from the beginning, from testing, diagnosis, and management. It cuts across a screening of people who are suspected to be having COVID, to the point when they are diagnosed with COVID, to the point when they are managed. And we're thinking about, as has been shared from the Mexican experience, the idea of having informed consent when people present to COVID treatment centers, the issue of confidentiality, of respect of the individual, observing human rights and human dignity and their privacy as well. To the point of treatment, where we are talking about non-discrimination during the triage, and as was discussed yesterday, there should be no consideration for age, whereby, as has been shared in the Mexican experience, the original proposal was taking care of the young people at the expense of the old people.
These guidelines state that there should be no discrimination on the basis of age, gender, social status, or even financial status. Coming from this part of the world, the rich and powerful tend to be more advantaged. And in a situation like this, we want to ensure that financial position and social status does not give you any advantage over those who do not have it. It talks about allocation and use of healthcare resources. This is a condition where the resources are so mega because of the large numbers. Although we have not reached the large numbers that are being seen in North America, in Mexico, and in Europe, our projections are that by October, November, our numbers will be overwhelming the health sector. And so there is need to prepare in advance and make sure that the allocation of these mega resources are done equitably and with fairness. As Lillian has shared, with the beginning of the epidemic, the government put into place certain measures like enforcing containment measures where people coming from outside the country were being put in isolation center and under forced quarantine. They were required to stay in these centers for 14 days without leaving the centers. And that raised a lot of issues of human rights and human dignity. And these are also covered in the guidelines. One key area in this COVID epidemic is the issues of research. And research under a COVID outbreak, a pandemic, would fall under what we call a research in emergencies. And for COVID, we'd be talking about treatment and also development of research and development of a vaccine. Now, when it comes to research, the concern are issues of autonomy and how informed is an informed consent in a situation of emergency. And the other thing that we are concerned about is the issues of therapeutic misconception. Knowing that COVID-19 has no treatment that has been proven yet, anybody who has become infected and is asked to participate in a study, the likelihood would be that they would consent to participate, not really because they fully understand, but because they are hoping that this is a treatment that is being made available to them. So the guidelines are looking to those issues of benefits, beneficence, non-malfeasance, privacy, proper informed consent, and not including vulnerable population in research. And then there is the issue of social and psychological and environmental domain. When people are found to be COVID positive, the problem that we have seeing in the country is that of stigma. And we've had situations where people who have been treated for COVID-19, when they're discharged from their homes, even the community is reluctant to receive them. So we are saying in these particular guidelines that we should take care of the social, psychological, and even the environmental domains. In Kenya also to enforce restrictions. So in conclusion, so basically this is a summary that we're talking about. The guidelines have the principles that are ethical principles that are based largely on constitutionalism and utilitarianism. As Lillian said, is a holistic approach. And we are hoping that these guidelines will not only be useful for Kenya, but also be useful for the countries in the region. Thank you very much. Thank you very much, Walter. And now we have some minutes for question and answers. That allowed you, Lillian, you have 27 now. So you can answer 26 or 25 at least. Right, I'll try. Yeah, well, thank you all for your questions. I will try to be as short as I can with the answers. Some of the questions repeat, so I will try to classify them in various themes. So the first one, or there are a lot of questions about the conscientious objection. Just to tell you,
briefly that what we propose is that conscientious objection cannot be done by healthcare professionals, since the emergency is so urgent for a lot of patients that there is a duty for giving care to all of them. Of course, care is not necessarily an intensive care unit or a ventilator. We can also offer palliative care. So there is no possibility to offer conscientious objection, even when we have many problems, and we've been having many problems in Mexico City for acquiring the protective equipment for doctors and healthcare workers. Some of them have already asked us if they can present conscientious objection for not being with patients if they do not have the protective equipment. So what we tell them is that they can press the government for the acquirement of this protective equipment, but they cannot reject medical attention because of the duty that there is towards the population. So that's what we say concerning the conscientious objection. Now, there was a question about the percentage of COVID tests in relation to the inhabitants in Mexico City. From the first days of March until now, we are the very least country of the OCDE that makes tests. There's a number here, a catastrophic number, that says 0.4 tests per 1,000 inhabitants. So that is very low, very, very low. That's one of the problems that we've been having now that we are reopening the city, because we don't know, since we cannot make many tests, because we do not have many tests, we do not know who has already been diagnosed with COVID concerning these asymptomatic patients that we all know. And because this is a very low number of COVID tests in relation with the inhabitants. So we are in a crisis with that point. Now, there was a question concerning the farewell content of our guidelines. Again, I will invite you to download our guidelines and to carefully read them. But briefly, the farewell consists of that has already been done in Spain and in Italy, of course, and recently in the United States, and we've been walking in that direction in Mexico. That has to do with giving the patients and allowing the patients farewell, virtual farewell with their relatives by the use of Zoom or cell phones or whatever. And actually concerning, for example, kids, children, in Mexico, a group of pediatric psychologists recently created the guideline for them not to be alone, because at the beginning, even children were just with healthcare personnel. And these psychologists presented this initiative that allowed one of the parents to be all the time with the kid, even if the kid was already intubated. So yes, we are trying to make this farewell the most humanitarian possible way for patients to not to die alone and not to die under those very bad circumstances. Now, there was another question, a couple of questions concerning palliative care in Mexico City. I must say that palliative care is already a reality in Mexico, a slow reality, but a reality. From the final of 2008, but more surely on 2009, there was one of the articles of our general law in health was modified, Article 144. It was modified to include palliative care. So we have this regulation, even though there are only 2 hospitals in Mexico City that have this whole palliative care very well established. The INCAN, Instituto Nacional de Cancerología,
and Hospital Gea González. Those are the two institutions that have this topic very well developed and working very well. On the other hospitals, we are trying to make an effort. We are still not like in Cannes, but we are doing our best here. And palliative care certainly includes, there was another question, if it included the spiritual care. Yes, it does. And it is written like that in our regulation. I'm not sure that it actually is being done in the way that probably in some other countries they are working on that issue. But yes, it is included, and yes, we are making an effort to include palliative care to all patients, not just, well, we have a difficulty because the law says that only those terminal patients can access the palliative care. So we are fighting, and bioethicists are fighting for that regulation to be modified, because we believe, and COVID has confirmed, that there are a lot of patients that will not recover, but they cannot receive medical attention as the intensive care unit does, but they still have the right to receive medical attention. So what medical attention can we give them? We can give them palliative care. So we have to modify that from our law, the terminality criteria. We definitely need to move that criteria from our regulation. And finally, there were a couple of questions concerning the advanced directives that we have in Mexico City. Let me tell you that the first thing is that we count with, we have established already a regulation on advanced directives, also from 2008, and there is a law concerning this point. And the advanced directives that we have in Mexico City mainly are to reject the extraordinary measures that can be performed in a patient given the circumstances that he or she will not recover or have low possibilities of recovery. This must be written, and the person must have autonomy, of course, and decision-making capacity to write them. And the law contemplates two scenarios. When your life or the life of the patient is not at risk, they should go with a notary and make this document written. And it goes to certain other authorities. But if the life of the person is already in risk, that in our guidelines, we propose that when patients arrive at the entrance for COVID patients at the hospital, they should be given the opportunity, if they do not have already an advanced directive, they should be given the opportunity to write one. So the law contemplates that with a format that you download from the internet website, the patient, if can still understand the information, because before the advanced directive there should be an informed consent. The person can write and sign the advanced directive for rejecting extraordinary measures that in the context of COVID-19 could sometimes be the ventilator, for example, but they must be able to write this document. And if their life is not at risk, the law invites every 18 years old and older people to make this in front of a notary. So that is very important to notice that. Okay. Thank you very much, Marieli. Grazie. Thank you very much. Adesso lasciamo la parola al padre Christopher Mahar. Padre Christopher Mahar, che ha fatto il suo dottorato in teologia morale, che ha insegnato come docente al college, al Providence College, che anche nel 2017 ha partecipato ha servito la Santa Sede come osservatore permanente nella missione presso l'ONU a New York, e che più recentemente nel 2018 è stato, diciamo, nominato per lavorare e collaborare nel dicastero sulla promozione, lo sviluppo
umano integrale creato da Papa Francesco. Come sicuramente voi sapete, questo dicastero ha creato tutto un progetto, tutta una task force, potremmo dire, intorno all'attenzione e la cura delle persone durante questo periodo della pandemia, e quindi ringraziamo Padre Christopher per accompagnarci oggi con la sua presentazione. Prego, grazie Alberto. Thank you very much, and thank you, Father Miranda. So my presentation today is focused on the solicitude and care of the whole human family. So in a particular way, I'll focus on what we're doing to try to reach out to the entire global family. And I want to place that in a particular way within the context of the family itself. And so what I want to begin with is to focus on the reality that if we haven't understood the dynamics of the family as a man and a woman who bring new life into the world and make sacrifices and participate in the creative and the sacrificial love of God, then we're not going to have a strong sense of the relationships that can continue to treat the global family. That's the context for care I want to talk about this afternoon or this morning if you're tuning in from somewhere earlier. And secondly, I want to talk about the content for that care, which I'm suggesting can be found very clearly in the teachings of the church's social doctrine, which is revealed by faith, but also accessible by the light of reason. And so these are principles that are very reasonable to understand: the dignity of every human person, the common good, subsidiarity, and solidarity. So that's kind of an outline of what I'll talk about here today. So beginning with the family, Pope Francis very beautifully in Amoris Laetitia talks about the triune God as the communion of love, Father, Son, and Holy Spirit, and the family being its living reflection. And so in other words, this goes back to the fathers of the church. This is the core teaching of our faith, that we believe the family is a living reflection of the Father, Son, and Holy Spirit, again, in that sacrificial and self-giving love that also brings new life. But at the same time, we realize the culture we're living in struggles with the understanding of the family, hasn't embraced it fully, and in fact is losing that sense in many different areas of the world. Pope Francis goes on to say, no one can think that the weakening of the family as the natural society founded on marriage will prove beneficial to society as a whole. Society benefits from how the family understands itself. And when it doesn't understand itself well, there are unfortunate consequences. He continues and says the contrary is true. It poses a threat to the mature growth of individuals, the cultivation of community values, and the moral progress of cities and countries. And so our society relies on a strong sense of the family. In Laudato Si, we have this beautiful chapter on integral ecology. Many of my colleagues take their key from that chapter, a strong sense of what the Holy Father is writing about when he talks about things being connected, about integral ecology, the fullness of the human person and the full understanding of development. But he says that social ecology is necessarily institutional. So social ecology depends on the understanding that there are healthcare systems, there are areas of governance. He says gradually this extends to the whole of society, from the primary social group, the family. So social ecology begins with the family, and then it extends to the wider local, national, and international communities. He concludes and says, within each social stratum and between them, institutions develop to regulate human relationships. So apply that to the COVID crises. There are moral agents in relationship that are helping us to care for the whole human family. The COVID-19 patient herself or himself and their family as the core recipient of care. But also we have healthcare workers who have been heroic, who have given so generously of their own services, their own time, their own lives at many times. Physicians, medical researchers. We're talking about volunteers and networks of solidarity. We're talking about governors and public servants, policymakers, and the service industry that has done such a great job in many levels, but also struggled on other levels as well. And finally, the international community. These are lots of different relationships that need to work together. And my suggestion here to begin with the context is that depends on how we understand the family.
Again, to conclude this section with Pope Francis's message to the Pontifical Academy for Life in 2014. He says, in the family, one learns that the loss of health is not a reason for discriminating against human life. This is where we learn the value of a person's life, even when they're suffering and struggling, and how we really want to care for them in all those circumstances. We learn that from the family. It is there that taking care of one another, prendersi cura, becomes the foundation of human life and a moral attitude to foster through the values of commitment and solidarity. The witness of the family is crucial, says Pope Francis, before the whole of society. We are depending on the family to teach society what it means to care for the COVID-19 crisis victim. Such an important aspect. That's the context. Now I want to talk for a few minutes about the content of care. I want to talk about the social teachings of the church, which comes to us from the wisdom of the church, which, as I mentioned a moment ago, is also accessible through reason. These are reasonable principles that help us understand the content of the care that we're giving. So first and foremost, the dignity of the human person. Pope Francis, again, in 2013, says, even the weakest and the most vulnerable, the sick, the old, the unborn, and the poor, are masterpieces of God's creation, made in his own image and destined to live forever and deserving of the utmost reverence and respect. And you can see this little guy here in the image, and it's very obvious that he's a masterpiece. But every human person, sometimes even one that is compromised by severe or even terminal illness, are precious masterpieces. To respect that at the very core. Where have we seen that beautifully in this crisis so far? I don't have the time to present as many reasons as I would like, but just to name a few, the convalescent plasma collection program and transfusion. So there are many people today who have suffered through the difficulty of the COVID crisis, who have received the coronavirus but have recuperated, they've recovered. Their body has built up antibodies, and their blood plasma can now be used, if they're willing to offer their blood as a donation, can be used for those who might not recover otherwise. It's not the cure for the coronavirus. It's not the only option we have. It's not the only hope. It's not even the greatest hope. But it's a great example of bioethics really applying itself in the heart of care for the COVID patient. Secondly, objective clinical criteria for triage. And so Professoressa Palazzani yesterday talked very beautifully about this being really the way that we make decisions. We don't make decisions based upon a utilitarian perspective. And many healthcare workers, many physicians have had to make very difficult decisions based upon clinical criteria. And they've done an outstanding job in so many countries. We need to support them now that the crisis for many places has passed. And for those that are enduring it, we need to support them even more. But this is how we make decisions. When we make good clinical decisions based upon the person's actual circumstances, that is what is respect for the dignity of the human person is all about. And finally, to cure when possible, as the adage goes, we can't, then we care always. So we never stop caring. We never cease to care for the person. If somebody is not eligible for a ventilator, if because of the difficult decision with the scarcity of resources, someone can't be admitted to an intensive care unit, that's not the end of the story for them. We have palliative care, and so many places are doing a great job of helping people out in those circumstances. We have normal care. We keep them warm. We continue to use hydration, nutrition, ways of caring for that person. And finally, I would suggest salus integralis, the spiritual care of the person. We know that the whole person is not just physical. Even somebody who will not live through the crises has a soul. They have a spiritual nature. We need to care for that. These are individuals, and we have social health as well. We have a historic context for the COVID crises, but we also have the transcendent dimension of the person. These persons will live on with our Lord in eternal life. We need to prepare them for that journey. That is also part of caring for the human person in the coronavirus crises. Where have we seen the negative dimensions where the dignity of every person has not been respected? So the utilitarian approaches that have been mentioned in several of the presentations so far.
One of them I would bring up, and I've actually seen this in some of the measures that have been presented for crisis standards of care, is what's called the life cycle principle. It was mentioned by Professor Palazzani yesterday as well, that sometimes there's this vision that you have the adolescence, then you have the middle age and elder age, and somebody that's worked through all of those cycles, who's an elder person, has already, in a certain sense, not become as eligible as a younger person who hasn't cycled through. That's not a principle that's based upon the critical standards that someone's going through in a clinical environment. So we want to base our decisions for triage and who gets a ventilator, who is admitted to the intensive care unit, not on life cycle principles, but we base it upon objective criteria. So some places, unfortunately, have missed that. In listening sessions that we've had throughout the world, actually from the COVID-19 Commission of Pope Francis, we have seen that sometimes there are social and racial inequalities in healthcare. They were already happening beforehand. They're continuing to happen now, unfortunately. That is drawn out in this crisis. Secondly, vaccines and the contradiction of caring for life by destroying it. So there's no need to look into options where we're using the condition of aborted fetuses as the basis of discovering a vaccine. There are many other options available. These should be explored much more vigorously. And so it's important that we're focusing on that. And thirdly, legislative efforts that have been made even during the crises for euthanasia and physician-assisted suicide, that even in the midst of this crisis where so many healthcare workers are doing so much to care for those who are weak and vulnerable, nonetheless, there are some legislative bodies that are trying to advocate for a different way that is not care at all, but is taking the person right out of the picture. That's not the dignity of the human person. That's a struggle that we have seen. Secondly, the common good. And so the definition of the common good that we have from Gaudium et Spes is the sum total of the conditions which allow people, either as groups or individuals, to reach their fulfillment more fully and more easily. And so we get that definition originally from Pope St. John the 23rd. And so it means that we create the conditions that allow human beings to flourish in the fullness of who they are, spiritually as well as physically, as social people, individuals, and also people that are open to the transcendent. And so in the Compendium for the Social Doctrine of the Church, there's a beautiful phrase that says, just as the moral actions of an individual are accomplished in doing what is good. And so you look at Veritatis Splendor. So Veritatis Splendor talks about how the moral agent seeing a good objective moral aim and using one's freedom to act upon that, it's the perfection of the will. So the more I choose what is good and by my freedom engage it, the more perfect my will becomes and I become a more moral person. Just so, says the compendium, the actions of a society attain their full stature when they bring about the common good. And so when we see groups that are focusing on sacrificial elements of love, men and women that are giving their all to care for the sick in these really difficult situations, when we see a value for things like redemptive suffering, when people are involved in the very lives of those that they're caring for to the end, this is bringing about the common good. And sadly, negatively, it can also be seen when we do not choose the right moral object. And so on the positive level, healthcare workers, again, I can't mention this enough. Here in Italy, there was a shortage and a scarcity of healthcare workers to go through that crisis in the northern part of the country, in Lombardy. And so they asked for workers to come from the south and other regions, and they wanted 300 people, if it was possible. Now, perhaps some even doubted that many people would respond. Well, they didn't get 300, they got 8,000. So this is the common good. These are men and women that say we're willing to give everything to help those who are in need. Secondly, pastoral care. The image I have in the middle here is Don Giuseppe from Bergamo. He's a priest who contracted COVID-19, caring for the sick, caring for those who were ill with his pastoral concern. And some of the last things he did, one of his last words were that if my ventilator should be necessary to help somebody else in need, I'm willing to even give that up. I mean, this is the sacrificial love, again, that is based upon an image of the Trinity that we're imitating and following. And finally, creative solutions, that we have distance learning,
We have family life that's being increased by moms and dads that are staying at home, working from home, and able to engage their family in a particular way. Many times this brings about the common good and hopefully will be the revitalization of society and culture, again, through the family. Negatively speaking, we have seen a crisis in elder care. In many of the listening sessions that we've had with different regions of the world, people have said that there's a crisis here. We have facilities and patients, and we've seen this in the news, that have been abandoned in the difficulties and challenges of the COVID crisis. That they have not been able to be cared for. The workers left the facility and left the people in them who perished. This is the tragedy. This should not be happening. Troubling triage criteria, I mentioned that already. And finally, spiritual care. That unfortunately, the pastoral care is not always available. There are many people that are longing for the sacraments, even people that are dying, that are not receiving the anointing of the sick. And that's a challenge, I think, for governance, and we'll talk about that in just a moment. Thirdly, subsidiarity, and I've only got a few more minutes here, so I'm going to take a little bit less time on these last two slides. Subsidiarity talks about respect for the most local level, with societies of a superior order adopting attitudes of help or subsidium. That's where we get the word subsidiarity. And so we see that, again, the relationships that I've outlined on the screen and mentioned already. The patient himself or herself, healthcare workers, networks of solidarity, governors, public policy makers, and finally the international community. These have their own part to play, but without taking away the responsibilities and the freedom of the other persons that don't have the same level, perhaps, of authority. So subsidiarity comes out in crisis standards of care, in triage protocols, and in lockdowns. So first of all, to realize that when you have crisis standards of care, measures for triage, there's a limited time, a limited scope for these crisis standards of care, that they're only implemented when they have to be, and they're taken away as soon as the crisis has ended. We have to be very careful they're not left in too long or brought in too early. Secondly, there's no conflict between a triage decision and somebody's free and informed consent. And so it's not the case that because somebody's not eligible, we simply cut them off. There needs to be a conversation. Perhaps they can even understand why the decision's being made and freely consent to that reality that they're not able to receive the care, perhaps that they would otherwise receive under different circumstances. So those two things can go together. They're not mutually exclusive. Thirdly, family visitations during lockdowns. Tragically, many families have not been able to visit with their loved ones, to say goodbye. That's a challenge that the governance has to look at and try to manage. There are other options we can have to make sure they get that option and opportunity. Pastoral care and worship during lockdown, hopefully, there's an advantage to move towards the places of worship so they can engage that reality and begin to spiritually ask God for mercy and grace in this crisis, as opposed to focusing on restaurants and other important businesses which also need to open, but worship comes first. And finally, attention to the economic factors for families in lockdowns, that the economy is also suffering here. And I'll end with this final slide, rainbow measure here that shows us that things will go well. There's this tremendous amount of hope. We're rediscovering strength in fraternity. Family and human relationships can develop in this crisis. That's the work of solidarity. There's a distribution of material goods, the Coaching Commission of Pope Francis, as well as your local diocese and area. There's many issues and decisions that are being made to make sure that people are fed well, that are suffering, that the masks are being passed, there are ventilators available. But more than that, social conditions, not simply for life, but life in Christ. And finally, I would suggest the transcendent dimension is the ultimate expression of solidarity, that through prayer, through the celebration of the funeral, those who are really suffering now, is a so this is care for the whole human family in the COVID crisis. Thank you for your time, and I'm excited about answering your questions. Thank you very much, Father Christopher, for your presentation, and you have the opportunity to read
some of the questions you have in the below in the sections questions and answers. Okay. And choose some of the questions. So the question says, if we give the first come, first served basis, we can avoid the discrimination on age for providing ventilators. So we can protect the dignity of individuals because the souls don't undergo aging process, but only the bodies. So again, first come, first serve has its value on one level. And I think maybe this question came up yesterday. If somebody's already been given a ventilator, then it's never appropriate to remove them from the ventilator if it's ordinary means of caring for them and if they're benefiting from it. So you want to be careful of that. So first come, first serve, if that's the context you're talking about, that's important. But when people come in, we want to make a decision based upon clinical criteria that's objective. That's important. So thank you for your question. From the point of view of the common good and freedom, what's your opinion about the anti-vaccine movement and the state intervention against it? There is no basis for an anti-vaccine movement. I don't see the good of that because we're talking about the public health. And so to simply oppose vaccinations carte blanche would be a tremendous mistake. And so now that doesn't mean that vaccines can't be evaluated. The process for creating vaccines can't be evaluated clearly about this. That vaccines, sometimes a person could use a vaccine, even if it has illicit origins, if they're removed from that formal cooperation that takes by many ethicists. They go on to say, we should be developing vaccines that are not connected to the crime of abortion. So that's important for us to do. Tell us how to deal with pastoral care in a laicist government. So maybe a secular government, and how do we do pastoral care? I would suggest, as I mentioned earlier, these principles that I've been talking about are accessible to reason. And so pastoral care, even if there's no grounds for discrimination against it. And so you could say, based upon the human right of a person to receive their specific understanding of care on a pastoral level. So if somebody's Christian, they would have a priest or a religious come to visit them, or a lay person who's gifted to be ministering to the sick. If somebody's Jewish, it would be a rabbi, it could be an imam if somebody's a Muslim. And if somebody's an atheist, they could have somebody from that perspective visit them. We're not saying it has to be a religious one, but there should be no discrimination against religion, so government on that one. What do you think of human challenge trials? This question was answered a little bit, I think yesterday. We're dealing with human freedom, so we never want to select somebody and coerce them or perhaps give them something without them knowing what's happening. And at the same time, even those who are volunteering, are they totally free? Sometimes people volunteer because they're economically challenged and they need to feed their family. If we're allowing them to participate in taking advantage of their economic situation to advance our vaccine or our research, then it's unethical. But if something is not harmful to the person and the risk is not too grave and they willingly participate in that, that could be acceptable. Again, there's a lot of different angles to that ethical question. Another question, the issue of selecting who to treat seems really difficult at a face level because how can the medical officials determine who to treat regardless of age? Because the elderly would usually have to be given more care due to the fragility of their health. That is true. And so we never want to discriminate on age alone. But again, this was mentioned by several people yesterday. Because somebody's older or younger, we don't base the decision on that, but it's a reality that somebody who is older will more likely have perhaps comorbidities or greater challenges and difficulties in being treated and in recovering. And so it is a factor. So it's not the case that age has nothing to do with the decision. We're just saying that we base it upon clinical criteria in the context of the person who's being cared for. That's a very good question.
Okay, thanks, Father Christopher. Unfortunately, in many parts of Mexico, the authorities do not allow priests or pastors to pass through to support patients based on the lack of resources to avoid risks of contagion in the community. So that's what I was mentioning earlier, is it does take a lot of creativity. In my home diocese, in the Diocese of Providence in Rhode Island, the United States, they've developed a team of priests to be able to go into the hospitals, and they've communicated well with the hospital system, and they have all the right measures. Perhaps in some places, you'll have to wear a hazmat suit. Yeah, you have to do something really drastic, but at least you're trying to reach the people. It's unfortunate that when this lack of care happens in governance, it can have really drastic effects, because the sacraments are not simply an option for us, that they're really an essential part of the care of the soul. And so when it can't happen and it's impossible, that's one thing. When it is a possibility, we should make them available. And again, I would start with dialogue. I would start with a conversation that will help people to respond well. Okay, Father. Okay. Thank you very much, Father Pahar. You're welcome. Thank you for having me. God bless you, Father. Thank you very much, Father Christopher. You're welcome. E adesso abbiamo l'opportunità di dare il benvenuto alla professoressa Mariel Calcache dell'Università Anáhuac del Messico. Lei è medico e attualmente risiede negli Stati Uniti, dove continua gli studi in un'area molto di avanguardia, l'ambito delle neuroscienze, della neurobioetica, e la professoressa Calcache è anche una research scholar della Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani, che oggi ci parlerà su alcuni dei criteri, diciamo, di scelta etica quando ci troviamo in un scenario di scarsità di risorse. Grazie Marieli, gracias Mariel por estar con nosotros, y te dejo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Thank you so much for the introduction, Alberto. Can you see my screen? Yes. My presentation? Yes. Okay, good. Thank you so much for the introduction, Dr. Alberto Garcia, and thank you to the organizers of this event for having me here. I've actually very much enjoyed the different talks that I've listened to, and now I will present to you my reflection, partly personal and partly more like a collective reflection stemming from our work with the UNESCO Chair of Bioethics and Human Rights, Italy. And the first part of this work was the result of a great group effort made up by physicians mainly, but also by bioethicists, who I will mention towards the end. The objective was to create a guide that would help healthcare professionals to make difficult decision-making and decisions in resource allocation in the context of scarcity, as Alberto already mentioned. And from here on, I will refer to healthcare professionals as HCPs for sake of brevity. I will finish this presentation with an overview of this guide. But the first part of this presentation refers to the other work that we were doing together with Alberto, which is the justification of the guide. Yeah, if there are so many bioethics guides, as we've already seen throughout this conference, and standpoints out there, why dedicate more time to advising HCPs in moral dilemmas or in thinking what is the best way to do this? And we will start then by drawing the big picture, yeah? By zooming out and recognizing the magnitude of this pandemic, a magnitude which was partly given due to poor decision-making, unfortunately, by governments and society. Unfortunately, it is in those countries in which decision-making was not precautionary that the pandemic was a threat initially and is now devastating their already fragile healthcare systems. It is not a secret, as Dr. Laura Palazzani pointed out yesterday, that certain governments were seldom paying attention to healthcare expenses already.
So it is no surprise that in those countries in which there was already deficit, poor decision-making has made their populations suffer even more. This is hopefully a wake-up call for governments to see that the mediocre management that they've invested in is not sustainable as soon as you increase the demand a bit more. And so in this context is that resource shortage has become an issue. And healthcare personnel, as much as governments, have had to be making very difficult decisions regarding allocation of resources. This scarcity encompasses different types of resources, and how scarce and valued they are depends on how long the resource takes to become available again, also known as their burn and fill rates. HCPs are literally, I mean, there's different types of resources, from protective gear to some tests, but some of the most stressful resources to deal with due to their ability and relevance in saving lives, as many of the speakers have already mentioned, are ventilators and beds. In an informal poll to some physicians in private and public hospitals in Mexico with access to reliable information, I asked how long would a patient, moderately and one severely affected, would occupy a bed or a ventilator, and the answers were 1 to 2 weeks for moderate and 3 to 4 weeks to severe. So I just want you to keep this in the back of your mind as part of the context that we're drawing here, just for the sake of understanding what healthcare professionals are really against. So in this context, a question that arises then is when to start rationing measures. That is, to look at the prognosis of 2 patients, as we've already talked about in this conference, and see who could benefit most from the resource in a triage scenario. So one person, one physician could say that they would start rationing the moment they see there is a long line in the emergency room, for example, of very ill-appearing patients waiting to be triaged, and only 2 to 3 beds left. But another could say that only when there's 1 bed and 2 or more who need it. These are some of the external circumstances that HCPs have to deal with and decide. Now, in addition to that, providers have to deal with certain internal circumstances. And here are some of the more important ones that I've gathered from the literature that have been reported and experienced by these HCPs. And it is not hard to imagine them in any part of the country, of the world. This is almost like an empathy exercise, yeah? So first we have, of course, that HCPs are already overtaxed, yeah? But before the pandemic, they have been suffering physically and mentally in different healthcare systems throughout the world. And added to this, the current circumstances, the demand is even higher on their emotional and physical health. A recent AMA report, American Medical Association, compiled the list of common complaints among the US physicians referring to their stress sources. Nevertheless, we know that these are not exclusive of this country. So bringing the virus home to the loved ones, knowing that the social inequities that were already present are further increased and they have a role on them. Their inability to console a patient who they cannot treat. And on top of that, the discrimination suffered and the physical aggression in some countries, such as in Mexico and in India. But here, we even add another type of stress, moral distress. The moral distress that they're reporting to feel when they know that they cannot do what they know is right. A new term to describe providers' moral feelings. So now we turn to think on what happens with someone who's suffering from all this stress. How is this impacting their health and work? Well, thus far, science has been able to prove that stress will indeed affect decision-making. How it is affected will depend on the circumstances. However, some of the congruent remarks in the literature, as Stark and Brand pose here,
is that when stress is perceived as a challenge, performance might increase. But when it is perceived as a threat, then it does the opposite. This is consistent with experiences reported by some of the HCPs who say to feel more inspired and dedicated, more altruistic in these times. However, many others are burnt out. They are depressed. They are anxious, as previously mentioned. And so, how could stress then be specifically affecting our decision makers? Well, diverse theories since the 90s have proposed that there are two systems that help us make decisions. Yeah, one that is more rational, more concrete, but it has less information capacity, and another one system too that is more has more capacity, but is more intuitive and more automatic. So recent studies in stress and decision making have used this framework to understand how we make decisions when we're stressed. And stress reliance on automatic responses, well, we know they're good. Yeah, stress is good. It's there for a reason. And if we didn't rely on it at times, we wouldn't survive. So we wouldn't want to be thinking much if we encounter one of these animals in nature. Huh? But there are times, for sure, in which, I don't know, think of really big decisions in your life where it is worth giving it a second or even a third thought. Now, Dr. Yu and others believe that we become highly reliant in our intuitive systems when we're stressed, and that at this point, our biases greatly influence our decision making. So there have been guidelines by different healthcare organizations directing HCPs on how to deal with staff shortages. Among these considerations, there is, for example, closing elective procedures, rotating personnel COVID to areas that need them, and training these professionals for their new roles. Now, for example, one of the physicians who helped create our guide is currently an oncology resident in Barcelona, and he had to be pulled out of this area in order to attend an area with infected patients. Like him, many physicians, many students, and retirees have had to attend this pandemic. Now, are these HCPs prepared? No. As they have been reported, nobody is prepared for this pandemic. You have to catch up with so many medical skills, such as triage, internal medicine knowledge that you maybe never learned or forgot. And one thing that a lot of people in different parts of the world is not trained in is ethics. Furthermore, nobody is prepared for having to have the actual experience of making the decision on who to save. Okay, so if our tired HCPs are complaining of stress, presenting symptoms of depression, anxiety, and claim to be unprepared, which is certainly don't doubt because in some countries, the basic needs are not even met, then we need to consider the biases informing those decisions. And I will now direct our attention to a specific bias that I think it's important to recognize as societies because some reflections ought to stay for good after the pandemic. And here I will mention Mexico as an example, in which for many years, many have thought there is no racism, yet recent studies have reported the high prevalence of it. For example, here a graph showing how much people get insulted by their skin color. A study of Vanderbilt also has reported the inequality in skin tone across America and finds Mexico as one of the countries worst off. And HCPs are part of society, yeah? They realize how their role right now may be involved in this, yeah? But Mexico or the United States are not the only ones who suffer from this bias and others. Many studies have been made, though I think not enough, to find whether there are biases specifically in HCPs and what kind of biases these are. In this systematic review, for example, they point out a couple of different factors to which HCPs might be biased by.
whether the treatment or the diagnosis is affected by the bias is still unclear, but it is clear that racial and other biases are prevalent and affect the HCP's relationships to their patients. So based on these remarks, we conclude that after ensuring the basic needs are met, hospital administrators need to enable spaces for HCPs to read guides, to be trained in clinical ethics or bioethics, but also to have safe spaces where they can reflect, in which they can discuss their concerns among their teams, and where they can speak about what causes them moral distress in order for them to develop their own decision-making strategies and the protocols on which they can rely to act as a team. And so in this context is where our guide of decision-making takes place, and this is why it is important. This is our first recommendation of our guide. Our guide is composed of 4 recommendations or more, but they are summarized in 4 points. So the first one is to remind HCPs to ask themselves the first very important question: is this an ethical problem or not? So in a pandemic, many of the decisions which would normally not be considered tragic could be felt so, given the stressful circumstances that we've already talked about. Our first suggestion for the HCPs then is to take a step back and think of what would they do if this were not a pandemic scenario. And perhaps this will give them some clarity in that withdrawing the resource, such as a ventilator, in those circumstances in which the patient is no longer benefiting, he's deteriorating, then allowing the process of death would be the ethical or moral thing to do, as Dr. Velázquez-Agazzi mentioned yesterday. We need to normalize death, and it is very hard to do so when you're in such stressful circumstances. The second pointer here is to do. So ask, do, try to use the following points or criteria, or consider the following. The first is to use the prognostic criterion to allocate resources. Look for who is the most ill but can still benefit from the treatment. Yeah. Do acknowledge people whose job conveys a higher risk of infection, such as physicians, but this doesn't only extend to physicians, which of course have a very high risk of being infected. Do consider the arrival time, as we've already said in this conference, other speakers have, but only as a tiebreaker. After having considered the prognostic, which is the medical criterion that so many have spoken of, but this will help us to allow to, sorry, someone's microphone is on maybe? This will allow to allocate resources in other non-urgent scenarios as well, to avoid corruption and biases, as we've already spoken of, to influence our decisions. So in scenarios in which we have to allocate tests, vaccines in the future, this would be helpful. The next would be to communicate. Keep in mind communication, which can be very difficult in stressful circumstances. Once you've made your decision, we have to communicate with family and patients. And lastly, reassess. Again, I don't want to focus in things that have already been mentioned throughout the conference, but we need to reassess patients that we've already admitted, and maybe they're deteriorating and they're no longer benefiting from that, which would be constituting a futile treatment, or therapeutic obstinacy. So we need to be able to feel comfortable reassessing and being able to tell when is this obstinacy, when do we keep going,
and we need to respect that the research stays where it is. And then we have the don'ts. The third recommendation is don'ts. Again, things that we've already touched on in this conference, but we just recommend to be wary and avoid using social worth and age as criteria to decide who receives resource. As an example, there was a physician who asked me, well, I was looking at the medical record of two patients when the case came and where I had to make a decision. And one of them was younger, but he was a drug addict and had all these social things, negative connotations. And the other one was definitely older, but didn't have any social things that seemed like as red flags to me. Well, this is a very subjective criteria to be using, yeah, and we don't know, we're not trained in medical school to be able to judge someone for what they're worth to society, and we don't know what those people have actually done in their lives. Yeah, that's not our job. So stay away from those things that could be tricky when you have access to a medical record. And again, age, one thing I'll just further go into the comment that was developing in the previous Q&A round, age alone as that criterion should not be considered because it could be considered ageism. But we do know that it is embedded in the medical calculators of prognosis. It is taken into account in those in the calculus to do the mortality risks and all this due to the factors that age involves regarding physiology, such as the immune system response. Lastly, no. So no, it's know how to go, know who to go to in case that you have a very complex decision-making scenario, like to another colleague, to a group, to an ethics committee, or to an ethics consultant. Know your hospital's laws and regulations, and know your own limitations. This is so important, and that no guide will ever substitute your process of reflection. Here, I offer you to just check out Anáhuac's website, where, as Marielle already said, they're offering bioethics consultation services. The Anáhuac's page will also offer a place where you can find or search for bioethicists, a great network of alumni, students, and faculty members of the group of bioethicists that you can maybe search for collaborators, mentors, or consultants. And the Journal of Medical Ethics, our programs in bioethics online in English and in Spanish. And last but not least, I'd like to thank the team who helped reflect and worked so hard in putting this guide together. Different physicians from different parts of the world. Yeah, the United States, Germany, in Barcelona, in different Mexico, Binca. So that would be it. Thank you. Thank you very much, Marielle. Adesso abbiamo tempo per le domande e le risposte. So, Marielle, if you can read on the section below of your screen questions and answers, and to choose some of the questions the participants have been raising during your presentation, we will appreciate it. Yes. You have 7 minutes for questions and answers. I am sorry to hear this, Antonio Antonazzi. If you can email me, I think there are so many resources for physicians around the world that are trying to address, even from the medical community put together by them, psychiatrists who are offering their services to address mental health issues of physicians who are
in the front line. So I can definitely maybe provide, I can provide some help with that. And I am so sorry to hear, and I thank you so much for your services. Okay, Juan Carlos de Guadalupe, this is very important. So this is what I was talking about. It's not a simple thing. You have to, of course, take into account statistics. Yeah, be informed in terms of, he's asking, when do we know if the use of ventilator is futile for a patient? Yeah, when do we cross that line to be okay to withdraw, or what? Well, that's a matter of bioethics and science. The science in terms of like, you can only do so much. You have to, of course, be informing yourself with the latest news of what are the publications saying in terms of prognosis. And there are a couple out there, but also try to always offer, as it has been already said here, palliative care to to the patients. So the prognosis and specifically the measures, the medical criteria will change as the disease goes unfolding and more data is collected. Yeah. And it will probably also change on the circumstances. I don't know what country you're in, but it will be different. Yeah. If you're in a hospital that is very densely packed. And I would suggest, if you guys can email me, we can further discuss and I can provide more resources specifically on the statistics in this matter and the recommendations. My opinion on the government, well, I think that not just the Mexican government, but I think that, as I mentioned, everyone, not just the government, the society, by still holding concerts of thousands of people and those who attended, and in different countries, not just Mexico. As I said, I think we all were faulty and we should have responded with more, taking it more seriously as soon as we saw that Italy was heavily affected, and not think that because we have great weather, we were going to be immune. It was definitely not great at many levels, including the government. How do you support physicians? Raising awareness. Use your social media. You like to post about food on Facebook and Instagram. Use it to raise awareness about and people and how to respect, like not discriminate. Use it to not idealize them as heroes, but to promote the facts that are out there, saying that they are suffering anxiety, depression, and that we need to be understanding. And I don't know, if you want to be more practical, offering to bring lunch, taking all the cautions, try to reach out to your closest community or clinic. There are some big hospitals out there that are flooded with cases, but I can't imagine what rural Mexico and other places are going through. So it would be very depending on the place. What is your recommendation to a healthcare professional who is being asked to do something they feel is unethical? Oof, it depends on, I mean, it should always be like no, but I do understand, and I've read in different chat groups I'm on in Facebook of things that also threat their lives. And it's a very difficult thing. I mean, there has to be law involved that protect them, yeah, and their human rights. So it is a very complicated thing. It should be a case by case and what is the actual best course of action. Yeah, what preparation do we require to be formed in bioethics in medicine? And yes, of course, this was what my big conclusion was. Yeah, administrators and anyone in different positions should be enabling things, spaces and programs to do courses, for example, small courses on practical ethics for this pandemic. Yeah, what preparation, I can't tell you right now, oh, use this bibliography. This is something that, for example, the Faculty of Bioethics here at the Ateneo Pontificio, people who know who are already bioethicists could be providing those courses that allow and inform
in bioethics, in medical ethics, very specifically for COVID decision making. So I think there should be a joint effort among institutions, and if clinics and hospitals are interested in this preparation, they could be reaching out to the Faculty of Bioethics, where we could be putting together those practical courses and spaces for reflection. Thank you so much. But I think maybe those were the main. I don't see if I have any others. Thank you very much, Marielle, for your contribution. Su queste persone, soprattutto se queste persone sono diverse dalla nazionalità in cui risiedono. E poi altra cosa sicuramente da fare è quella di preservare la popolazione da quello che vengono definite le fake news, queste notizie false che però girano e che di conseguenza fomentano determinati pensieri. Inoltre direi che è stato accennato ieri, mi è piaciuto molto, ma di fatti l'ho riportato proprio perché è una cosa che sentivo anche come necessità, che si è parlato di distanza sociale, e quindi non è giusto parlare di sostanza sociale, ma è giusto parlare di distanza fisica, e in questo caso chi al limite parla alla popolazione dovrebbe essere molto attento nell'utilizzo del linguaggio, anche perché per quello che posso dire e ho notato anche parlando con altre, non solo con i miei assistiti ma anche con altra gente che mi telefonavo oppure con cui io parlavo con loro, io ho sentito questa trasformazione di sentimenti, da un sentimento di ansia che potrebbe essere legato ovviamente a qualche cosa di cui non conosciamo né come soggetto né come qualsiasi cosa che ci sta succedendo, trasformato invece in un'angoscia, quindi dove l'ansia non si ferma più e continua praticamente a non far vedere una luce in fondo al tunnel, come si direbbe, quindi questa è una bruttissima situazione che impoverisce molto anche direi la capacità di reazione di ciascuno di noi, insomma. E poi un'altra cosa molto importante sono l'importanza della differenza, soprattutto perlomeno all'inizio quando si parlava di test sierologici, di tamponi, la gente non aveva capito di che cosa si trattava. E quindi questo era altrettanto qualche cosa che da un punto di vista formativo e informativo è assolutamente importante. E ultimo, quello di cui ho sentito anche oggi, è il cosiddetto costo dei vaccini. Ma perché? Perché il costo dei vaccini è sicuramente qualche cosa che grava sull'economia di un paese. Ed è chiaro che dove paesi sono a basso reddito, poi soprattutto dove magari sono diretti da personaggi che direi impongono ad altri le loro condizioni, ovviamente questo non porta a una grossa diseguaglianza, quindi a un grosso problema etico, se volete, ma soprattutto è un etico e sociale. E io con questo vi ringrazio. Grazie dottore, grazie di cuore. E adesso c'è Silvia Cocchiara che ha il microfono e può cominciare. Grazie Silvia. Buonasera a tutti. Questo breve intervento tratta la compressione delle libertà costituzionali in Italia al tempo del Covid-19. Infatti l'emergenza dell'epidemia ha reso necessaria l'emanazione di una decretazione di urgenza finalizzata a contenere il contagio, che ha avuto efficacia su tutto il territorio nazionale e che ha comportato la limitazione di molte libertà fondamentali e una vera e propria compressione di diritti di rango costituzionale, nell'ottica del bilanciamento degli stessi col diritto prioritario alla salute, a cui la Costituzione riconosce un particolare valore definendolo
unico caso come un diritto fondamentale. In particolare questa decretazione ha comportato la limitazione alla libertà personale, si pensi alla quarantena e alla permanenza domiciliare fiduciaria, la limitazione della libertà di circolazione e soggiorno, si pensi al divieto di allontanamento dal comune di residenza, la limitazione della libertà di riunione, divieto di assembramenti, la limitazione del diritto dovere all'istruzione, scuole chiuse per mesi, la limitazione della libertà di iniziativa economica, si pensi alle moltissime attività commerciali chiuse, la limitazione del diritto alla difesa, rinvio di tutte le udienze e sospensione di termini processuali, la limitazione della libertà di culto, divieto di ogni celebrazione religiosa. Occorre farsi una domanda preliminare, ma la nostra Costituzione prevede espressamente un diritto speciale di emergenza che legittimi l'esercizio di poteri così pervasivi da parte dell'organo esecutivo? Beh, la risposta è negativa, nel senso che la Carta Costituzionale non prevede espressamente la dichiarazione di uno stato di emergenza, mentre contempla lo stato di guerra. In situazioni eccezionali di necessità e urgenza, che sono espressamente indicate dalla Costituzione stessa, prevede che il governo possa tempestivamente provvedere attraverso lo strumento del decreto legge, che dovrà essere poi presentato al Parlamento per la conversione e approvato dalle Camere. Questo iter assicura infatti una sufficiente copertura legale ai provvedimenti dell'organo esecutivo e quindi il rispetto del principio cardine del nostro ordinamento della riserva di legge. Quindi, pur non sussistendo nessun diritto speciale di emergenza, è possibile limitare alcuni diritti costituzionali e operare un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente rilevanti, purché si agisca entro determinati parametri che sono la tutela della sanità o dell'incolumità pubblica, l'esistenza di situazioni di necessità e urgenza e il rispetto della riserva di legge, ovvero queste restrizioni devono essere applicate attraverso la legge. Quindi, approfondendo questa breve riflessione, ci possiamo chiedere se effettivamente la decretazione d'urgenza posta in essere dal governo italiano abbia rispettato questi parametri. Senza dubbio vi è il rispetto del principio di proporzionalità, ovvero vi è la sussistenza effettiva di tutelare il bene della salute, poiché le misure restrittive erano proprio direttamente finalizzate a ridurre e contenere la diffusione del virus anche sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico. Così pure sussistevano senz'altro i requisiti di necessità ed urgenza, si pensi al rischio di collasso del sistema sanitario in caso di aumento esponenziale dei casi, collasso che talvolta abbiamo visto, e si pensi all'urgenza data dalle dimensioni del fenomeno su scala mondiale, che richiedevano senz'altro misure che garantissero uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi. Sotto il profilo del rispetto della riserva di legge emergono invece delle criticità, perché nella gestione della pandemia il governo è intervenuto incidendo in modo significativo sulla vita di tutti, non attraverso l'emanazione di leggi statali o regionali, ma attraverso degli atti amministrativi, quali sono i diversi DPCM e le diverse ordinanze regionali a cui poi che poi si sono aggiunte. Questi atti amministrativi sono atti sostanzialmente insindacabili, adottati unilateralmente, non soggetti ad alcun controllo democratico e non sindacabili dalla Corte Costituzionale. Così pure le varie ordinanze regionali, e infatti questa mancata parlamentarizzazione per alcuni ha fatto parlare di un grave abuso da parte del potere esecutivo. C'è da dire che la gravità della situazione e l'interesse di salvare ad ogni costo la vita delle persone imponeva di soprassedere sulla verifica della rispondenza ai parametri costituzionali, però non di meno si osserva come di fatto il governo italiano, attraverso meri atti amministrativi, si sia di fatto attribuito delle prerogative che la Carta Costituzionale di fatto non prevede e nemmeno in stato di guerra. Questo aspetto ovviamente ha sollevato dibattiti, criticità e potrebbe ulteriormente essere approfondito, ma penso che il tempo sia finito. Grazie Silvia, molto chiaro. A voi. La prospettiva giuridica arricchisce il nostro discorso. E adesso abbiamo André Schneider. Please, André. Sì. Buonasera a tutti. Mi Puoi mettere la sentite? telecamera che ti si vede la testa meglio? Sì. Mi Se vuoi, Sì. Buonasera a tutti. Sì. E il mio tema è la scienza e la tecnica al servizio della persona umana. Con questa pandemia Covid-19, tutto il mondo è disturbato.
Di fronte di questa emergenza sanitaria dobbiamo agire. Per agire dobbiamo sapere che cosa dobbiamo fare, come farlo e perché lo facciamo. In questa grave situazione di coronavirus, i medici, gli infermieri non si fermano mai di lavorare giorno e notte per salvare la vita dei pazienti. Benché loro non sono riusciti a salvare la vita di tutti i pazienti, ma la loro obiettiva, la loro motivazione è di salvare la vita di tutti i pazienti. E loro hanno fatto tutto ciò che loro potevano fare. Questa situazione di coronavirus ci fa scoprire di nuovo l'importanza dei medici infermieri. Prima di essere laureati, loro hanno studiato molto, hanno fatto tanti sacrifici. A che servono questi studi se non hanno come fine di servire la persona umana? Ecco la ragione per la quale ho scelto di approfondire questo tema preso dal numero 2 di Donum Vitae, scritto per Papa Emerito Joseph Ratzinger, che è pubblicato il 22 febbraio 1987. La ricerca scientifica di base e quella applicata costituiscono un'espressione di signoria dell'uomo sul creato. In questo contesto possiamo dire su questo virus. La scienza e la tecnica preziose risorse all'uomo quando si pongono a servizio della persona umana. Ora, facciamo questa domanda. Che cosa è la scienza? Nel Dignità Persona Umana, un documento pubblicato a Milano in 2008 per CNB, Comitato Nazionale per la Bioetica, il grande medico cultore di farmacologia e bioetica Bruno Silvestrini dice: la scienza non è un'entità astratta confinata nei luoghi dove gli scienziati studiano, effettuano le scoperte e l'aiuto dei tecnici, cercano di tradurre in applicazioni pratiche in mezzo a tutti, non solo con gli aerei, computer cellulari, gli organismi geneticamente modificati che appartengono alla sua storia recente, ma anche con alimenti, abitazioni medicinali, supplementi modesti e altri oggetti che sono. E questo grande Bruno Silvestrini ha detto: la scienza è il risultato dell'attività umana volta a conoscere attraverso l'esperienza e di ragionamento il mondo, le sue cause, le sue leggi e le sue principi generali. La scienza pura raccoglie la conoscenza, la scienza applicata le traduce in pratica. Questa definizione menzionata i due elementi fondamentali della scienza, la conoscenza e le sue applicazioni pratiche. Parliamo velocemente della tecnologia. È già tempo, dobbiamo dare la parola alla seguente persona. Grazie Andrea. Grazie. E la dottoressa Cosima Maria Piliego, per favore. Grazie. Sì. Ecco qua, mi senti? Mi senti? Benissimo, grazie, buonasera. Io sono un medico di medicina generale della città di Brindisi, sono un medico massimalista. Il 9 di marzo del 2020 il nostro Premier Conte faceva diventare l'Italia zona rossa. E quindi il giorno dopo, il 9 di marzo, noi medici ci siamo trovati ad avere tutto attorno a noi chiuso. Avevamo chiusi gli ambulatori distrettuali, avevamo chiusi i laboratori d'analisi ed eravamo soli e dovevamo comunque parlare
con un'utenza spaventata. Quindi il territorio doveva continuare ad agire, anche perché non è che esisteva solo il Covid. Insieme al Covid continuavano a esserci diabetici, cardiopatici, pazienti affetti da insufficienza respiratoria. Io stessa, durante proprio il Covid, ho fatto 2 diagnosi di carcinoma mammario e di cancro della testa del pancreas. Quindi, mentre tutto si fermava, c'era una parte del mondo, quello medico, che doveva continuare a lavorare per garantire la tranquillità e la salute dell'utenza. Oltre ai medici di medicina generale, continuavano a lavorare i medici di continuità assistenziale, ex guardia medica, e continuavano anche a lavorare i medici del 118. Sono queste le figure che hanno portato avanti il territorio. Questa è la medicina territoriale, la medicina del territorio che si è ben anteposta a proteggere gli inutili accessi agli ospedali, perché comunque dovevamo garantire che la gente avesse tranquillità, avesse un sostegno, perché comunque i medici di medicina generale nella città continuavano a fare certificazioni, continuavano a fare visite presso gli ambulatori, continuavano comunque a garantire la tranquillità, e purtroppo andavamo a fare anche constatazioni di decesso. I medici di continuità assistenziale continuavano ad andare durante il periodo notturno, perché loro lavorano purtroppo durante gli orari notturni, continuavano a parlare e anche a visitare gente di cui non conoscevano nulla, gente che comunque talvolta sottovalutava i sintomi respiratori, talvolta questa gente non diceva anche di avere la febbre. Quindi i colleghi si trovavano ad andare a casa di persone che potenzialmente potevano essere Covid positivi. Poi non parliamo dei medici del 118, che fanno parte proprio di quei medici, di quelle figure professionali del territorio che hanno lavorato come tante formichine. Loro andavano al domicilio dei pazienti, visitavano in loco il paziente, il più delle volte si trattava di pazienti che avevano febbre, avevano delle forti crisi o attacchi di panico, e loro che facevano? Facevano addirittura talvolta anche da coloro che portavano pazienti Covid positivi accertati, soprattutto quelli dell'RSA, li portavano presso l'ospedale. Quindi ecco, quello che io dico è questo, che è molto importante stabilire questo, che la medicina del territorio è stata di grande supporto all'ospedale. Prego di credo di essere stata chiara, e con questo vi lascio e vi ringrazio. Buonasera. Bene, buonasera a tutti. Con questo mio piccolo intervento io volevo portare 2 piccole riflessioni su quello che è un argomento per me importante, che è la comunicazione generativa in ambito sanitario. In sanità, l'abbiamo visto in diverse relazioni in queste 2 importanti giornate, il mondo sanitario sta vivendo un momento di difficoltà e di cambiamento allo stesso tempo, sfide che ci portano ad affrontare nuovi problemi di salute, di cui la malattia Covid è una di quelle. Un cambiamento paradigmatico della presa in carico e della cura dei nostri pazienti, che deve un po' allontanarsi dalla parcializzazione delle cure, che nel tempo ha favorito lo sviluppo delle specializzazioni e quindi anche la cura e l'assistenza mirata ed efficienti delle malattie, ma dobbiamo tenere presente che la persona, per essere presa in carico globalmente, deve essere presa in carico nella sua complessità e non solo nella parcializzazione della malattia. Di contro, per affrontare questo momento di cambiamento avremo bisogno di risorse, invece veniamo da anni in cui i sistemi sanitari sono stati, come dire, un po' bistrattati e non hanno visto troppe risorse per far crescere i loro servizi. Nell'ambito sanitario sono importanti, sono fondamentali la comunicazione. La comunicazione è importante per i professionisti della sanità verso gli utenti, ma anche tra di loro e nell'organizzazione di cui fanno parte. È importante oggi l'utilizzo, il saper utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione. Hanno favorito uno sviluppo, un miglioramento della comunicazione con l'esterno, quindi con il cittadino, però pur avendo visto un rinnovo generazionale
all'interno delle organizzazioni sanitarie non sempre la comunicazione è efficace e talvolta si fatica ancora a confrontarsi, per esempio, da struttura a struttura o da dipartimento a dipartimento. All'interno del grosso argomento della comunicazione, per me risulta importante in un momento come questo sviluppare la comunicazione generativa, cioè una comunicazione che vuole creare cambiamento, che vuole favorire il miglioramento delle persone e dei servizi. In estrema sintesi, la comunicazione generativa prevede la presenza di persone che sappiano stare all'interno delle situazioni, siano esse complesse o semplici, soggetti che hanno una spiccata creatività, in grado di intervenire in situazioni nuove in maniera rapida ed efficace, però anche soggetti con un elevato senso critico, cioè in grado di analizzare le situazioni e prendere le migliori decisioni a favore della salute dell'assistito. La comunicazione generativa ha quindi una caratteristica di processo circolare che va dall'analisi alla valutazione. I professionisti raccolgono i dati del contesto in cui si trovano, comprendono la situazione e il problema che devono affrontare e, messo sul tavolo le risorse a disposizione, trovano delle soluzioni. Però nella comunicazione generativa bisogna permettere ai sanitari di denunciare in senso costruttivo e migliorativo ciò che non va, ciò che sarebbe a danno dei nostri valori e della salute dell'utente. Ecco che allora sviluppare una comunicazione generativa all'interno dei contesti sanitari permetterebbe di valorizzare le risorse umane che già oggi esistono nelle organizzazioni e si sentirebbero parte di organizzazioni che hanno una mission elevata, quella della tutela della salute collettiva. Permetterebbe di mobilitare un'energia positiva importantissima che ci aiuterebbe a fronteggiare emergenze come quella che stiamo vivendo e allo stesso tempo mettere in piedi e in campo miglioramenti dei servizi, sia nel contesto di assistenza e di cura, per i nostri utenti che già da tempo ci chiedono un cambio di passo. Grazie. Grazie dottore, grazie dottore anche questo riassunto innovativo diciamo nella tematica di oggi sulla comunicazione. Diamo la parola a Dalila Caso. Buonasera a tutti. Allora, come sappiamo, questi mesi di Covid-19 hanno aperto il dilemma etico profondamente antropologico e sociale che riguarda i criteri di ammissione ai trattamenti intensivi nell'eventualità di uno squilibrio tra necessità emergenziali e risorse disponibili. Il quesito, già discusso a livello accademico internazionale in Italia, si è riproposto con forza all'indomani della diffusione del documento della SIARTI, la Società Italiana Anestesisti e Rianimatori, in cui un gruppo di lavoro formato esclusivamente da tecnici e senza prevedere il parere preliminare del CNB ha formulato 15 criteri che essenzialmente possono ricondursi ad un unico punto: il privilegio ai trattamenti intensivi dei pazienti con maggiore aspettativa di vita. Ci lascia piuttosto perplessi la stipulazione di criteri di accesso o di dimissione alle cure intensive che non siano più criteri legati strettamente all'appropriatezza clinica e alla proporzionalità delle cure, ovvero al principio terapeutico, che non siano più solo legati al principio di beneficenza, o meglio beneficialità, o al principio di non maleficenza, ma che siano ispirati da un unico criterio, e qui in un'accezione impropria del termine, il principio di giustizia distributiva. Ricordiamo che il principio di giustizia ovviamente è validissimo nella sua corretta accezione, al quale faceva riferimento il professor Garzia ieri nell'ambito della futura somministrazione del vaccino, ha come paradigma il debitum morale, cioè il moralmente dovuto, e il debitum juridicum, il giuridicamente dovuto, cosa che nel documento SIARTI però viene del tutto tralasciata. Piuttosto sembrerebbe strumentalizzata una visione funzionalista. Un certo filone bioeticista di matrice anglosassone, che segue una visione principalmente funzionalista dell'individuo, non faticherebbe infatti a destinare le risorse ai cittadini con migliori capacità produttive, maggiori aspettative di vita, assenza di patologie pregresse, e trovandosi a emarginare i malati psichiatrici, disabili, pazienti con patologie in comorbidità, ovvero le categorie dei più fragili. Approccio che profila tra l'altro un orizzonte di eutanasia sociale. Ora, certamente qui stiamo parlando di una situazione che ha le caratteristiche dell'eccezionalità, però bisogna riflettere anzitutto se sia una scelta eticamente condivisibile anche proprio dal punto di vista antropologico il privilegiare in primis chi ha più probabilità di sopravvivenza e secondariamente chi può avere più anni di vita salvata in un'ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone.
Una soluzione definitiva che guarda solo e soltanto all'efficacia pratica del trattamento, cioè paradossalmente si privilegia il trattamento stesso anche magari pazienti meno gravi, ma che sarebbero in grado di beneficiarne maggiormente. Scelte alternative, eticamente giustificabili, potrebbero invece essere improntate al principio di uguaglianza, a cui faceva riferimento ieri la professoressa Palazzani, oppure al principio del massimo bisogno, cioè verrebbero selezionati i malati più gravi. Non dovrebbe essere la necessità delle risorse a dover condizionare a priori l'approccio al malato, ma la corretta applicazione del principio terapeutico. L'eticità di una requisizione di risorse per uso terapeutico non può essere calibrata sulla convenzione sociale o sull'utilitarismo pubblico, bensì sul riferimento valoriale più eminente, che è la persona. Un problema poi di ordine empirico nasce dall'incertezza della valutazione dell'aspettativa di vita e dalla inappropriatezza dell'uso di statistiche generali per stimare l'aspettativa di vita individuale. Guardate, qui non è questione di contestare la scienza dal punto di vista epistemologico, ma solo alcune metodologie attuative che la scienza medica predispone in protocolli. Queste sì possono essere inserite in un contesto morale di lecità, in quanto rientrano nel campo dell'agire umano e necessitano dell'inquadramento dell'oggetto che qualifica l'azione morale, indipendentemente dal fine raggiunto o raggiungibile. Se il fine raggiunto o raggiungibile è la massimizzazione dei benefici delle risorse e per raggiungerlo siamo costretti a lasciar morire anche solo una di queste vite fragili, la situazione è slitta nell'ambiguità etica, in quanto la vita di un essere umano non può mai essere subordinata alla volontà di un altro essere umano. Se riflettiamo poi che la vita umana non è un bene privato ma sociale, allora il problema morale si allarga sulla validità di un protocollo che si sottragga ai suoi compiti primari, cioè quelli inerenti alla difesa e alla promozione della vita di ogni essere umano, specie se vulnerabile. In conclusione, introduce una relativizzazione ontologica e morale della vita umana. Il valore ontologico di un'individualità non può dipendere da fattori esterni ad essa, perché è un valore intrinseco, è la proprietà dell'essere. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie di cuore. E adesso la parola a Sara Bonelli. Prego, Sara. Grazie. Io volevo spendere appunto 2 parole sulla questione del Covid nelle RSA. L'emergenza che abbiamo affrontato in questi mesi, che ancora stiamo affrontando, ha messo in evidenza le debolezze e le fragilità della nostra società ed ancora di più ci ha fatto capire quanto le radici portanti di questa società siano troppo spesso sottovalutate, e mi sto appunto riferendo agli anziani che più di tutti hanno pagato il prezzo di questa pandemia. Questa emergenza dovrebbe proprio essere il segnale d'allarme che ci porta a riflettere e a cambiare prospettive, a pensare a riforme sanitarie e sociali e non sempre a tagli che più di tutto colpiscono proprio la sanità e nello specifico le cure alle categorie più deboli. In questo periodo, come ricordava anche la dottoressa Pallanzani ieri, abbiamo sentito il peso dell'approccio utilitarista sostenuto dalla politica e ribadito a gran voce dalla stampa. Si è parlato di scelte, di criteri di selezione, di chi poteva accedere alle terapie intensive e chi invece era dato per scontato che non ce l'avrebbe fatta. E questo ha colpito soprattutto le case di riposo in Italia ma anche in Europa, i cui ospiti non sono stati trasferiti alle terapie intensive ma sono stati trattati all'interno delle strutture. Però chi ce lo dice che una persona di 80 anni non può rispondere positivamente alle cure, come possiamo esserne certi? E questo appunto nel rispetto del principio di uguaglianza, forse se fosse stato appunto rispettato non sarebbero state delle vere e proprie decimazioni quelle che sono avvenute nelle RSA appunto. È mancata anche una grandissima preparazione non solo professionale ma anche del materiale, i dispositivi di protezione individuale erano praticamente finiti subito, il personale, causa i tagli già fatti nella sanità, era già limitato di suo e non era certo immune naturalmente al Covid, non c'erano tamponi e soprattutto c'è stato un isolamento totale. In più la responsabilità per i medici di scegliere a chi assegnare quelle poche risorse è ricaduta sul personale sanitario appunto. Ignorare un paziente per salvarne un altro, magari sbagliando, è ricaduto appunto una responsabilità troppo forte. In una struttura trentina a fine marzo, su 27 operatori sanitari, 21 hanno contratto il Covid.
e sono stati sostituiti sì da altro personale ugualmente qualificato, ma non conosceva sicuramente le necessità e le persone all'interno della struttura. E per questi anziani ad un tratto sono venuti a mancare quei volti noti ed amici nel momento peggiore e sono rimasti soli, nessuna visita, nessuna carezza, nessun supporto spirituale. E dall'altro lato della barricata abbiamo le famiglie che hanno vissuto giorno dopo giorno nell'angoscia di non sapere. Spesso non è arrivata nemmeno una telefonata o la risposta rapida e poco credibile era quella va tutto bene, oppure l'unica notizia ricevuta era quella della morte senza nemmeno conoscerne la causa e senza poter vedere la propria madre magari per un'ultima volta. Per chi non ce l'ha fatta c'è stata proprio una deumanizzazione, penso, della morte. Per gli anziani ospiti delle case di riposo appunto è mancata la consapevolezza di cosa stesse succedendo e il perché di tale abbandono. E per le famiglie la difficoltà o talvolta addirittura l'impossibilità di metabolizzare la perdita dei propri cari, nessun funerale, nessun conforto negli amici. Ci siamo tutti trovati socialmente isolati, non soltanto perché siamo stati costretti a rimanere in casa per mesi, ma perché non abbiamo potuto starci vicini nel bisogno. E allora mi chiedo e vi chiedo se siamo realmente diventati una società dello scarto, dove il sistema utilitaristico adottato dalla politica decide chi può vivere e chi no. Ma nonostante tutto io credo, e credo che questo webinar e i suoi numerosissimi partecipanti ne sono la prova, non sia questa la risposta. Grazie per l'attenzione. Grazie Sara per averci ricordato ancora una volta il dramma che abbiamo vissuto e che molti stanno vivendo. E diamo la parola a Maroon Bart, che può parlare. Buonasera dalla Francia. Mi sentite? Sì. Parlare del sacramento dell'unzione degli infermi dal punto di vista della bioetica può sembrare strano e scioccante. La bioetica contemporanea cerca di riferirsi a concetti e principi neutrali, filosofici e laici, mentre l'unzione degli infermi si riferisce a una celebrazione sacramentale e liturgica. Il mio intervento consiste nell'affrontare il legame tra bioetica e unzioni degli infermi attraverso un approccio personalista e questo affrontando due sfide principali. La malattia è principalmente un attacco al corpo. Il governo francese, con tutte le risorse della società, sono stati mobilitati per venire in aiuto dei minacciati. Ciò risponde perfettamente all'esigenza di preservare il primo valore fondamentale della persona, quello della vita fisica. Tuttavia, se la malattia è un attacco al corpo, è anche un attacco allo spirito. Il paziente è il suo corpo, ma non è solo un corpo. Il paziente è una persona, una relazione sussistente la cui sostanza è l'unione dell'anima con il corpo, come ci ricorda Tommaso d'Aquino. Concentrarsi sul singolo aspetto della cura del corpo del paziente crea una dissociazione della propria identità personale, riducendola solo al proprio corpo, ed ecco la prima sfida. Le decisioni del governo hanno impedito e vietato tutte le visite ai malati, anche se questi o le loro famiglie richiedevano la presenza di un prete. E così alcuni vescovi francesi se ne sono pentiti. I piani di emergenza degli ospedali prevedevano di non permettere l'accesso al personale non essenziale, includendo in questa categoria anche i cappellani. Perciò molti sacerdoti, seguendo il principio di socialità e sussidiarietà, hanno risposto alle chiamate di alcuni direttori ospedalieri per fornire il sacramento dell'unzione a pazienti che lo richiedevano, poiché questo sacramento non solo conferisce conforto e guarigione dell'anima, ma anche a quella del corpo se tale è la volontà di Dio. Quindi, sapendo che la vita corporea certamente non esaurisce tutta la grandezza, l'identità e la ricchezza della persona, e sapendo che al di sopra del valore fondamentale della difesa della vita fisica, esiste soltanto il bene totale e spirituale della persona, molti sacerdoti hanno dovuto affrontare le restrizioni raccomandate. Tuttavia, le statistiche mostrano che il numero di sacerdoti che sono morti di Covid è notevole. Ci sono più di 111 sacerdoti in Italia e più di 42 sacerdoti in Francia, tra cui c'erano cappellani ospedalieri o di case di riposo. La loro decisione di fornire questo aiuto è stata una risposta che dipendeva dalla loro libertà e liberalità. Però il diritto alla difesa della vita viene prima rispetto al diritto di libertà. Ed ecco la seconda sfida. Siamo liberi di conferire questo sacramento per il bene spirituale della persona, anche se corriamo il rischio di contagio, o è legittimo salvare la propria vita anche se c'è un urgente bisogno di bene spirituale?
Tommaso d'Aquino offre questo criterio, tra l'altro, per un buon discernimento, poiché nell'ordine delle cose l'elemento spirituale è superiore a quello corporale. L'uomo deve cercare il bene spirituale, anche se in alcuni casi deve sacrificare i beni naturali, compresa la sua vita. Pertanto, la responsabilità di difendere la propria vita è posta in secondo piano quando si tratta dell'unzione degli infermi, in cui abbiamo il dovere di dare la priorità all'intera persona, corpo e spirito. Raul Folero e Madre Teresa, ad esempio, non avevano paura mentre toccavano i più svantaggiati della società. Quindi questo tipo di azione può essere compreso solo nel contesto della perfezione sovrabbondante di amore per il prossimo, che viene sotto il consiglio che Cristo dà e al quale non siamo tenuti, ma lasciato alla libera scelta. Per concludere, il legame tra la bioetica personalista e l'unzione degli infermi è stato dimenticato a causa del fenomeno della secolarizzazione. La medicina delle catastrofi durante questa pandemia per Covid si è rivelata incapace di accompagnare i malati a molti livelli, concentrandosi solo sul benessere fisico, anche se questo è fondamentale. La Chiesa ha dimostrato la sua capacità di rispettare ciò che è richiesto dallo Stato. È persino pronta a continuare ad arricchire la formazione dei cappellani ospedalieri in modo che possano meglio aiutare in tali situazioni. La separazione tra la Chiesa e lo Stato è importante, ma non è forse il momento di unirsi al servizio del bene comune, di cui la persona è il fondamento? Non è forse tempo che la Chiesa sia la protagonista in uno Stato che accetti di includere la presenza di sacerdoti tra il personale essenziale nelle regole delle strutture sanitarie per poter prestare questa particolare attenzione alla persona sofferente? Grazie. Grazie Maruna anche per questa nuova prospettiva nella tematica complessa che stiamo trattando. E adesso la parola a Ada Giorno. Buonasera a tutti. Allora, la mia riflessione vuole ricordare prioritariamente il ruolo che Gioacchino da Fiore ha avuto relativamente alla trattazione di questa questione che sembra diventata attualissima in questo periodo. In pratica io sono partita dalla dimostrazione del fatto che questo connubio del pensiero occidentale, che vede nel rapporto scienza-tecnica la manifestazione di un processo destinato comunque a garantire il miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo e dell'intera umanità, di fatto ha creato gravi problemi all'uomo singolo, così come alla storia dell'umanità. Le 4 rivoluzioni industriali, così come nello specifico l'intelligenza artificiale ha garantito l'affermazione dell'estraniazione dell'uomo da sé e anche dal sistema mondo. L'intelligenza artificiale nello specifico ha l'ambizione di paragonarsi all'intelligenza umana e alla base di questa competenza noi troviamo delle attitudini che sono riconducibili ad Hobbes, il quale è il primo che parla di pensiero computazionale, così come al linguaggio binario relativamente a Leibniz, il quale aveva sintetizzato le attitudini di questo linguaggio che viene riportato poi nella logica formale dell'intelligenza artificiale all'interno di queste macchine che pian piano comunque sono migliorate e hanno assunto delle caratteristiche addirittura di sistema neurale. Di fatto però, come dice Agazzi e come dicono anche altri filosofi, è il caso di Ferraris per esempio, perché relativamente alla pandemia io ho fatto riferimento soprattutto ad un testo, ad una considerazione di Ferraris, il quale fa riferimento ad un racconto di Kafka in cui Odradek rappresenta nello specifico questa situazione. No? Ho fatto una ricostruzione di che cosa rappresentano queste macchine. Di fatto queste macchine sono la riproduzione di della logica formale che verrà sviluppata anche dalla filosofia medievale come la continuazione del pensiero di Aristotele, ma Gioacchino nello specifico rappresenta una sorta di originalità, nel senso che lui rinnega in assoluto questo tipo di pensiero.
lui rinnega il valore e l'importanza del pensiero concettuale e presuppone che invece la manifestazione dello spirito e quindi la realizzazione di una ragione che di per sé può garantire l'affermazione del ruolo che l'uomo deve avere all'interno del sistema mondo, quindi all'interno del creato, è riconducibile soprattutto a questo tipo di ragionamento. Nel mio discorso ho fatto riferimento anche all'intuizione importantissima di Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, perché effettivamente queste questioni devono essere considerate soprattutto guardando alla tutela dell'ambiente, guardando ad un ambiente che comunque abbiamo utilizzato alla stregua di un sistema economico destinato a soddisfare i bisogni di un'economia che invece non ha prodotto dei benefici. Quindi di fatto siamo di fronte ad una contraddizione in termini, e queste contraddizioni le abbiamo create anche con delle ricerche. La stessa ONU, per esempio, ha finanziato delle ricerche che avrebbero dovuto risolvere problematiche di questo tipo, come nel caso del finanziamento degli studi che poi hanno portato all'introduzione degli ibridi, i quali hanno più che altro creato dei problemi all'interno di quei territori dove non c'erano le condizioni di abitabilità. Sembra che con questi ibridi i problemi sono stati risolti, e invece non è andata così, nel senso che la condizione di ulteriore dipendenza dai paesi ricchi è aumentata, e adesso siamo di nuovo al punto di partenza, nel senso che l'agenda 2030 presuppone proprio questo, presuppone la risoluzione di quella problematica che abbiamo avviato sotto forma di ricerca. Il problema di fondo quindi è questo: superare i limiti di una ricerca fine a se stessa, di una ricerca che invece non presuppone l'interazione forte di cui parla anche Stein relativamente all'interazione che ci deve essere tra la filosofia e la teologia, quindi tra la sfera della ragione, che è incompleta se non si realizza attraverso l'ausilio di una concezione teologica che comunque mi mette nelle condizioni di assumere un ruolo di responsabilità, di una responsabilità deontologica di cui parlava Kant, e che diventa intenzionalità sia nel caso di Agazzi che nel caso di Ferraris, perché per esempio Ferraris fa proprio riferimento a ciò che manca nello specifico ad Odadrek, vale a dire la vita. Quindi la vita è un bene che appartiene solo ed esclusivamente all'uomo. Le macchine non potranno mai avere questo tipo di caratteristica, non potranno essere dotate di una vita su cui abbiamo una responsabilità importante e fondamentale, e che ci mette nelle condizioni di assumere il ruolo che dobbiamo avere all'interno del sistema mondo. Quindi probabilmente accettare questo ruolo, grazie Ada, dobbiamo... a percezione, ci mette nelle condizioni di migliorare. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità di discutere un argomento a me tanto caro. Benissimo, grazie molto. E adesso la parola a Roberta Gambardella. Buonasera, grazie. Provo a condividere lo schermo. Ok, spero vediate la mia presentazione. La vediamo. Perfetto. Dunque, nel mio contributo prenderò in considerazione il rapporto tra homo curans e risorse sanitarie limitate, individuando nel criterio di giustizia applicato in bioetica clinica una possibile chiave di lettura dei tre pilastri della cura: la persona, l'intersoggettività e la realtà. L'incrocio tra dolore e sofferenza nell'evento improvviso della pandemia da coronavirus ha manifestato una tale condizione antropologica di fragilità da richiamare all'attenzione della bioetica un'ontologia della finitezza e un'etica della cura. Lo scenario del Covid-19 ha oltrepassato la pratica medica ordinaria per inserirsi nell'ambito della medicina delle catastrofi, in cui la semantica umana del pathos, pur appellandosi alla logica responsiva della cura, ha trovato risposte insufficienti a causa delle risorse sanitarie limitate. Il dilemma etico di chi salvare e chi lasciar morire, la liceità dei criteri di distinzione, gestione e allocazione delle unità intensive
sono solo alcuni degli interrogativi posti dalla pandemia e che si incrociano in un'unica grande domanda: cosa è giusto fare? La giustizia è quel principio virtuoso dell'etica clinica che interviene soprattutto laddove fattori contestuali ed imprevedibili destabilizzano l'equità di una buona pratica medica. In una prospettiva ontologico-personalista vorrei provare pertanto ad applicare la teoria della giustizia dell'economista e premio Nobel Amartya Sen nel contesto pandemico. Sen infatti aveva individuato proprio nel criterio della giustizia la fondazione di due principi, quello del ragionare e quello del prendersi cura, corrispettivi potremmo dire in bioetica del logos come principi e norme razionali e del pathos, dell'homo patiens e pertanto curans. La giustizia, secondo Sen, deve superare ogni stato di cose ideale, perché la soluzione ottimale non è garanzia di perfezione e attuazione. L'optimum, infatti, è soluzione limitata perché fondata su imparzialità. La giustizia come massimale, allora, in questo senso non corrisponde al massimo criterio di benessere utilitarista, bensì al carattere coestensivo della cura come paradigma relazionale ed esigente per il bene di tutta la persona e di tutte le persone. Quindi, pur tenendo conto dei limiti del complesso rapporto tra etica ed economia sanitaria, l'intervento medico in pandemia dovrebbe considerare il parametro clinico oggettivo, individuazione iniziale di rischi nella scelta del triage, interventi basati su proporzionalità diagnostico-terapeutica e proprio in riferimento alla proporzionalità, il massimale di trattamento in un quadro clinico compromesso non deve escludere il ricorso alle cure palliative. In tal senso la preoccupazione etica diventa inseparabile dalla preoccupazione medica circa la corretta diagnosi. Pertanto l'etica di fondo che ispirerà gli interventi nelle catastrofi, come scriveva su questo tema il cardinale Sgreccia, dovrà avere alla base il concetto personalistico di bene comune. Per concludere, è chiaro che la soluzione ottimale non è possibile perché il reale è sempre più complesso dell'ideale in quanto fatto di relazioni. In questo senso, anche quando è moriens, l'uomo non smette mai di essere curans. Ma se queste relazioni sono sacrificate per interessi economici, chi si occupa della cura e della sanità si troverebbe come l'uomo folle di Nietzsche a vagare disorientato per il mercato dei costi e dei benefici. In questo nichilismo lo spazio tra medico e paziente sarebbe, per dirla con Foucault, un non luogo. Per scongiurare il pericolo di sentirci stranieri morali, piuttosto che sfuggire dai problemi etici, dovremmo essere in grado di muoverci tra i due volti della cura e della giustizia. Da un lato quello generale, come conoscenza scientifica e normativa, e quello particolare, direbbe Aristotele in senso stretto, come aver cura di quella persona. Infatti, anche se la medicina, in particolare quella delle catastrofi, non è in grado di promettere la guarigione all'homo patiens, la ricchezza semantica della parola cura supera la sola salute fisica. Grazie. Grazie Roberta. Grazie. E adesso la parola a Marina Bellia. Marina, hai tu la parola. Buonasera, buonasera professor Garzio per l'invito a questo webinar. Mi sentite? Riesce a sentirmi, professore? Sì. Mi sentite? Perfettamente, Marina. Ok. La mia riflessione nasce da uno scambio epistolare con alcuni operatori sanitari, in particolar modo con un medico dell'ANCI, un medico cattolico con il quale abbiamo condiviso diversi momenti. C'è una premessa perché non conosco l'esperienza di tutti i presenti. Cioè vorrei ricordare che la sanità si trova da sempre, in particolar modo in questa emergenza Covid, divisa tra servizio alla persona ed erogazione di servizi, tra strutture dedicate alla persona ed emergenza organizzativa, pressione sociale ed economica, scelte per la protezione individuale e scelte di chi curare. Il secondo concetto di fondamento è che la sanità fondamentalmente non possiamo non associarla al concetto di sistema sanitario nazionale, non possiamo non associarla al concetto di servizio
per gli altri, e non possiamo non associarlo al concetto di cura e al concetto di salute, concetto anche che abbiamo ben ascoltato ieri con la dottoressa Palazzani, dove indicava che ognuno appunto ha diritto di essere curato. Il terzo riferimento di partenza è che la tutela della salute pubblica è affidata al Ministero della Sanità con l'esigenza di dare attuazione all'articolo 32 della Costituzione, cioè la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Detto questo, io vorrei leggervi le parole che il dottor Quintilio Facchini mi ha, come dire, inviato e abbiamo condiviso. È uno specialista di igiene e medicina preventiva, ha sempre collaborato con il territorio, e ci dice questo. Scrivo queste parole con il plauso rivolti alle vittime del Covid-19 e tra esse a numerosi sanitari coinvolti. Il Covid-19 ha impattato sui sistemi sanitari pubblici in modo improvviso e violento, apparentemente inarrestabile, mettendo in pericolo la vita umana e fermando ogni struttura sociale. Solo la propria casa è rimasta un luogo relativamente sicuro. I nostri medici hanno dovuto obbligatoriamente fare scelte disumane per insufficienza di strumenti e mezzi a disposizione. Ospedale e territorio hanno dovuto resettare le cure, i luoghi, gli strumenti, prima orientati alle patologie croniche e a fronteggiare in modo coordinato e all'unisono l'attacco virale. La medicina generale, che per sua natura è di prossimità per l'ammalato, ha dovuto vuotare gli ambulatori, chiudere le porte dall'oggi al domani, chiudere ai pazienti, ha dovuto attivare procedure per la riduzione del rischio biologico. Per attuare le regole del distanziamento fisico e non sociale, ogni medico di famiglia è stato incollato al telefono 24 ore al giorno per garantire le cure ai malati cronici, per tutelare la vita persona, individuare prontamente eventuali focolai di infezione e rapportarsi con i servizi di prevenzione della ASL e attivare il 118 per le visite domiciliari urgenti. Le malattie croniche, la cui cura era lo scopo prioritario di qualsiasi sistema sanitario occidentale, improvvisamente sembra scomparire. Al suo posto il vuoto, solo una malattia infettiva gravemente diffusiva. Medici e popolazioni hanno pagato pesantemente il depotenziamento della sanità pubblica a vantaggio di una sanità privata pronta a sostituirla. L'infezione ha evidenziato tutte le fragilità stratificate in anni di azienda dei sistemi sanitari regionali, più propensi a chiudere gli ospedali che ad investire in modo sistematico per la crescita dell'offerta sanitaria e della prevenzione rispetto a malattie infettive che nel recente passato avevano già tentato di aggredire la popolazione. Per la medicina di famiglia si apre un nuovo orizzonte, il ruolo di sentinella per le malattie infettive con potenzialità pericolosa, il compito di far saltare i cattivi stili di vita che possono favorire le pandemie. Non si può rimanere indifferenti ai mutamenti sociali e ambientali con impatto sulla salute globale. I sistemi sanitari delle nazioni, nessuna esclusa, devono essere pronti ed agire in sintonia per contrastare le future minacce, prevedibili se non peraltro per la sovrappopolazione mondiale e le conseguenti difficoltà ad assicurare il necessario per la vita e per la cura di tutti. La sanità pubblica, l'unica a garantire la prevenzione, deve avere di nuovo quel primato che ebbe nei secoli passati rispetto alla cura del singolo individuo, cura che comunque dovrà essere garantita a tutti. Quindi ci troviamo fondamentalmente, oltre che in sintonia con il Comitato Nazionale di Bioetica, ad un'altra riflessione, che se così sarà il Servizio Sanitario Nazionale potrà ancora basarsi sui principi di uguaglianza, di universalità ed equità, potrà tutelare la persona e la vita. Io credo che a questo si potrebbe rispondere nell'attivare ricerche condivise, attività di sorveglianza, di prevenzione, attraverso una buona comunicazione e la formazione degli operatori e attraverso l'applicazione del principio di precauzione. Per dipanare i dubbi umani, forse sul nostro agire potrebbero venirci in aiuto la Costituzione pastorale sulla Chiesa del mondo contemporaneo, Legate, che è uno dei principali documenti del Concilio del Vaticano di Papa Paolo VI, e l'enciclica Deus Caritas. Con il Covid quindi tutta la persona è stata, diciamo, messa in discussione, e quindi come non grazie a tutto il personale che si è sacrificato, dei conti, gli operatori. Grazie Marina, dobbiamo passare a un altro. È già trascorso il tempo, grazie di cuore. E adesso l'ultimo a parlare è Don Andrea Mariani. Prego, Don Andrea. Ci sentiamo, sì? Sì, ti sentiamo. Okay.
Perfetto. Un cordiale saluto a tutti innanzitutto. Sono le ore 18 del 27 marzo scorso, siamo dinanzi ad una piazza completamente vuota, intanto una pioggia dirotta cade in attesa. Ad un tratto si solleva una domanda: perché avete paura? Chi non si troverebbe spaventato in questa situazione? Ed intanto si odia un'esclamazione: qui siamo perduti. Questa situazione è descritta nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8, ed ambienta il mio intervento dal titolo Covid-19, problema o domanda. I due termini, problema e domanda, non si escludono ma esigono un'antecedenza. La domanda precede, o meglio, abita il problema, che rimane serio e complesso. Ciò che conta è ascoltare gli interrogativi che nascono da questa presenza virale. 3 i miei brevi passaggi. Il primo è la parola di Papa Francesco la sera del 27 marzo. Siamo andati avanti avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose. Non ci siamo fermati davanti a guerre e ingiustizie. Non abbiamo ascoltato il grido del nostro pianeta gravemente malato, pensando di rimanere sani in un mondo malato. Questo tempo, prosegue il Papa, è un tempo di scegliere ciò che conta da ciò che passa, ciò che è necessario da ciò che non lo è. Da soli affondiamo. Il secondo passaggio sono 5 domande che mi pongo pensando al vasto mare della riflessione bioetica. La prima domanda: il Covid ha fatto crescere in me l'idea del mistero e quindi di quella dimensione del vivere che non è del tutto gestibile dalle mie sole forze umane? La seconda domanda: in tempi in cui la vita conta sempre meno e la sua fine è sempre più tenuta nascosta, il Covid mi ha fatto cogliere il legame della vita con la morte? La terza domanda: riesco a dare un senso ed un valore al mio vivere e al mio morire? Perché vita e morte sono così legate che se perdo il senso della vita, smarrisco anche quello del morire. La quarta domanda: il Covid mi ha fatto capire lo spesso arrogante potere della tecnica, che è incapace di mostrare il valore vero della vita, se non è illuminato da un sapere etico rispettoso della persona. La quinta e ultima domanda: il Covid non ha guardato in faccia a nessuno. Questo virus mi ha convinto che siamo tutti uguali, perché può colpire ricchi e poveri, dirigenti ed operai. Il terzo passaggio è una conclusione aperta, da ascoltare coscienza e coscienza. Le domande, o meglio, la domanda può assumere molti volti, ne scelgo uno, è l'immagine del cammino. Chi non cammina si ferma e muore, e non è raggiunto da domande essenziali che riguardano la questione uomo. Queste le domande: io chi sono? Da dove vengo? Dove vado? A chi appartengo? Ecco perché per me il Covid, prima che un problema serio, è una domanda. Interrogarsi e aprirsi alla ricerca, puntare alla verità, aderire alla realtà. In sintesi, io non sono il padrone della mia vita. L'uomo senza Dio perde la bussola del perché vivere. Ogni persona non è più cercatore della verità, esploratore di infinito, custode della nostra terra che è sorella e madre. Grazie per l'attenzione e grazie a chi mi ha offerto la possibilità di questo mio intervento, in particolare a padre Gonzalo Miranda, decano, e al professor Alberto Garcia. Grazie Don Andrea, grazie di questo invito alla riflessione. Grazie. Lascerei la parola ad Alberto perché presenti Davna, che sarà l'ultima relazione con delle domande dopo l'intervento. Grazie.
Grazie Don Andrea, grazie a tutti i nostri studenti, ex studenti. Adesso ho l'onore di presentare alla dottoressa Daphna Feilholz-Klipp, che ha accolto il nostro invito di partecipare in questo seminario. Lei che è la responsabile dell'area di bioetica ed etica delle scienze e dei diritti umani all'interno dell'UNESCO. Lei è di origine messicana ma collabora a Parigi nella sede dell'UNESCO. Nel suo background come ricercatrice nell'ambito della psicologia nel Messico e anche con un master in bioethics, in bioetica all'Università Complutense di Madrid, ha avuto anche l'opportunità di vivere, toccare da vicino la realtà del coronavirus in una prospettiva della bioetica globale. Per questo la ringraziamo. Gracias Daphna por acompañarnos esta tarde. E lei ci parlerà appunto su una dichiarazione, un statement che ha fatto l'UNESCO appunto sulla tematica del Covid-19 e le considerazioni etiche in una prospettiva di bioetica globale. Gracias Daphna, para ti la palabra, un fuerte abrazo. Gracias Alberto. ¿Se escucha? Perfectamente, sí. Pues muchísimas gracias, Alberto, por esta generosa invitación. But I should speak in English, right? Yes, please. Sorry, you started to speak in Spanish. I just continued. Sorry. So thank you very much for this very kind invitation. It's a pleasure to see you and so many other colleagues that we have been collaborating in the past, and I'm very happy to see you all. And I'm very grateful for this invitation, and I know that this is kind of the last talk after a very long day and 3 days, so I really thank the patience of everybody being here, still hanging on there. I'll try to be brief. Please stop me if you think that I'm going too long, because I don't want to abuse of the time of the patient of the audience, which have been already exposed too much to these debates of bioethics and COVID, and I really don't know if I would have to be saying many new things after so many important speakers before me. But as you said, I'll try to concentrate basically on what we do. We have been thinking at UNESCO. First of all, I want to say that for us in UNESCO, it's also very clear that this pandemic has just shown how important the mandate of UNESCO as such is, because the impact on COVID, of course, is on health, physical health, mental health, but it's also on education. We are having so many children and so many students that deprived from education, and also all the culture, all the impact on the cultural activities and the development and life of the culture, and how it impacts the role, direct role of sciences, both natural and social and human sciences, in trying to understand and respond to this pandemic. And what about to say about communication, how important communication is, and how not only on behalf of those who are working on the issue, but also on the media itself, that they have to be very careful of what kind of information they are transmitting. So I think it's the mandate of UNESCO also that we're very clear that it has been put in the center. But in my view, one of the most important things in our talk today is that also this pandemic has made it evident and has been calling on bioethics to play a role. Many times we see that bioethics is tried to be avoided in many cases when it's needed, or ethics committees are not considered to be so relevant in some cases. And I think, or at least in not some, since I'm speaking from the global perspective, take please my words as such, that I'm speaking about the general panorama, and I'm not singling any country or area in the world in particular, but it's many often the case that people do not think about as ethics or the role of ethics committees
at all levels to play such a relevant role in situations such as this one. So I think it's one of the reasons why it's very important, because for me it's very clear now that ethics is not anymore any option. It's not an optional thing. It's clearly crucial to deal with all the physical, the psychological, the social, and the economical consequences of such a crisis, and also the challenges that this crisis poses to human rights. So it's not only optional, as I said, but it is crucial because it will allow to build a bridge that I think it's basic, and that is really it's in the DNA of bioethics, if we can say so. And this is what I will try to talk to you about, because this bridge that is needed is really a dialogue, is a platform of interdisciplinary dialogue that needs to take place to guide the decision-making process. Now, as Alberto mentioned, there is a statement that was produced by International Bioethics Committee of UNESCO, which is composed of 36 independent experts from different disciplines from all areas of the world, who are all the time identifying most important ethical challenges for decision makers and different stakeholders. So I invite you to look at the statement in our website. It has 11 points, but I will only focus on some of them, which I think are very important for me, at least, to share with you now. First of all, one of the issues that are taking a lot of place in this statement and in general in the whole global dimension is, as I said before, the social, cultural, and human rights dimensions of the crisis. First of all, what about vulnerabilities? Vulnerability has become one of the main issues. First of all, because there are vulnerabilities that are known forever, right? I mean, if you're a migrant, sometimes there are some vulnerabilities or discriminations because of age, or if you're a prisoner, or if you have any kind of disability. Of course, all those vulnerabilities linked to poverty. So those are already vulnerabilities that are there, but they are even more pervasive now during the crisis. Some of the basic gestures related to keeping health are impossible to be kept, because many people in the world live in such conditions that they don't have running water. They live in slums. They cannot respect the distance between them that we need to keep. So even these basic things, these vulnerabilities are even more increased. Now, it also turned out that we are all vulnerable, because there is no one practically that will not get, or probably one in the first wave or the second or at some moment. Most probably all of us will at some point catch COVID-19, and of course, one of the most important problems is that there are so many uncertainties that we even know who is really more vulnerable than other. So that is also very important, taking into account when we discuss vulnerability, which is a central topic in bioethics. Now, of course, all these vulnerabilities, because as we know, there are so many inequalities in access to healthcare, even before the pandemia, and I'm pretty sure that you have discussed already, because I saw a little bit in the chat even some of the discussions that were indeed very difficult in a country such as mine, as what do you do when you have a collapsed health system already, and then you don't have enough respirators and you don't have enough machines or beds to take care of all of the patients. How do you make decisions? But so I will not go into that, of course. Then there is another important thing, which normally people and everybody start to think about vulnerability only. That's why I wanted to center in the social, cultural, and human rights issues, because, for example, because, for example, some of the measures to fight coronavirus imply quarantine and isolation. And this has a huge impact on mental health, which at the beginning was never taken very seriously. There is not only about the stress and anxiety that it creates in all of us, but it also includes and has accrued many other
vulnerabilities and problems that were there. For example, intrafamiliar violence. We have seen a growing violence against women, against children, and this is something that people that are taking care of them, who are not able to even get and have access to the homes to provide the service. They are also not considered as the first line fighters, as they are the mental is always regarded, and all these socio-cultural aspects are always kind of not taken into account from the very beginning, and this is part of what is one of the side effects. There is also the measures to ensure quarantine, which imply the impact on mobility or on privacy or on autonomy. And we have different ways of dealing with trying to keep people in quarantine. On one hand, there is, as you know, in many countries they are developing a lot of they are using digital technologies to track people, to see where they are, if you were in contact, and to you if you have to take care of, you have to self-quarantine yourself, or you can get out of the house or not. And in other parts of the world, it's not through digital technologies, but it's through actual physical violence, because it's sometimes police or the army who are just making sure that people stay home, and that is also one of the things that we have been seeing. So in that regard, I also move to the second part of my talk, which wants to share with you some thoughts about the decision-making process and the public engagement in all this situation. So one of the things that are very difficult when taking any decision during this pandemic of those who are responsible to manage any country is, first of all, and beginning with the scientists, is, as I said at the beginning, uncertainty. This is a very new virus, so we are learning as we do with any virus, as it evolves, how it develops, what kind of measures we have to, how dangerous it can be, what kind of measures we have to take. So that is very difficult. But that's why it's also super important also to be extremely clear and transparent, and what issues are at stake, what is the state of the art, what do we know, what do we don't know. Clarity and transparency in the information is crucial. I think something that, and it has two very important things at stake when you don't have clarity and transparency. One is that you cannot convince so easily to people to adhere to measures that you're try to ask them to adhere, which are very difficult because people do not understand. And on the other hand, it's also what it can be at stake is the trust in authorities, that they don't know how to manage the pandemic. So that's why it's very important to have this. There is something that I believe personally, and also the committee, that has not very good idea to call this social distance. We prefer to use physical distance, because we have to keep physical distance. But the one thing that we need to keep is the social and the social closeness, the social coherence, the love, the compassion, the solidarity, the presence, even if it's virtual. So it's not a social distance that we have to keep, it's a physical distance. And I think this is very important to keep in mind, even now that we are starting getting out of our houses, but we know that we are also fearing a second wave. So I believe it's important when we are crafting information to be very careful about the words we use. Then another important perspective I would like to underline, it's that we have to, it has been all this dichotomy or this idea that there is a trade-off between public health and economy. And I believe it's a false dilemma. And many experts have said this is not the way to approach it. What you need to do is to ensure both. And so what you need to ensure is mobilize resources, enough resources to understand what is going on, and to make sure who
try to understand better who can go out, when, and how. So it's not between everybody goes out or everybody logs in, it's logged in, and we have to choose between lives or economy, but we have to see how it needs to be a comprehensive approach, and we have to ensure both at the same time, because everything is important. We have to have a very comprehensive perspective. I think another very important thing about this is that this dialogue between different actors is very important, because policies, any policy that is decided upon, has to be based on very sound scientific knowledge, but only the scientific knowledge that is available and that is relevant for this case. And sometimes we're missing this kind of scientific, because it's a new virus, not because science is not good or not good enough, it's because it's something new, and that's how science evolves as well. But at the same time, sound science is indispensable, but it's not enough. The sound science needs to be guided, inspired, and rooted in ethics. And what do we mean by that? Ethics as a deliberative process of the values that are behind the policies. When we make a decision, what are we privileging? Why are we deciding what we are deciding? And this has to take place. This debate has to take place among the scientists, among the politicians, about the ethicists, about the economists, and it has to be also taken in. It has to happen not in isolation by each of the groups, but it has to be done in group. It has to be, and this is the role of the ethics committees to promote these platforms. And so deliberation between politicians, scientists, ethicists, lawyers, and I want to add another player, the public. The public needs to be part of the decision. They also have their own worries, their own needs, and the experts in any other areas can also learn from people, because every human being knows what she or he needs and feels. And they also want to understand why the decisions are taken. Why is this decision important or relevant or not? So I think if you don't engage the public, it's very, very difficult then that they understand and trust that what the government or the scientists are saying is something that you can trust and something that is okay to follow. So clear and transparent and timely information, and according to different target groups of society, because it's not the same to speak to journalists or speak to children or speak to different professions, but it's very important. But it's also important to make sure that people engage, because if they understand, they will engage in their individual responsibility towards themselves and toward the society on what needs to be done. Again, because people understand and they have a responsibility. Each of us have a responsibility, but we need to understand how to execute it. And then I also believe if we don't have deliberation in general and with the public, the risk is that we can normalize values that will be unacceptable before the pandemic. Because if people are not involved, people are afraid. So when you're afraid, you are able to accept, you're almost ready to accept everything if they promise that if you do this, this will save you. And probably that's not exactly what you have to do. So I think before we allow some values to be normalized that we would not accept before, like being tracked, or we don't know what we'll do with. We are all discussing about the big data, artificial intelligence, the dangers of having our information being saved, and we don't know how it's going to be used afterwards. So this is kind of the things that at some point you might stop continuing the deliberation about, because the thinking or accepting. And I'm not criticizing these systems, don't get me wrong. I'm not saying if one thing should be done or the other. What I'm saying is exactly this, that we need to have this deliberation, and we need to be sure that the decision that is taken is the right one, and we need to understand why and what are the values behind it. So I'm not in here to say something that is correct, and I don't want to point on any person, government, or anything. I just want to give you an example.
I think also the most important thing, just to come to my conclusion almost, is the aim. I think one of the things that this pandemia has also brought to the front is that we have all to have one common goal, which is humanity. This is not anymore about one country or one group of population or the other, because I think it has been also discussed before that now even healthcare personnel have been victims of violence, for example. And the people are afraid of them. And so this is, or at the beginning, it was like anybody that looked Chinese or Oriental, or so, you know, this is about humanity. We're seeing that this virus is putting in danger humanity itself. So every effort should be towards a one single us, which is humanity. And for that, and I come to the last point of my intervention, that's why we need international cooperation. This is not anymore about one country or one health service or the other one. It also has shown that we are very independent. One state is very interdependent of the other. Some of them are the only providers sometimes of the masks or the ventilators. And we have also seen that when you really help the strong ones, help you know this, that there is a saying that the chain breaks always from the weakest part. So, and we have seen it, and I think this is a perfect example for what is happening. The strongest, those who have more, have an obligation to the other, to share with the others what the resources they have. And another very important thing, when I say again the work of UNESCO, is to have coordination and for example, international organizations to have a common approach to ethical review process, because as you know, there is a lot of efforts to design new vaccines, new medications, and the research in these circumstances sometimes tries to be very, very quick in order to find a solution, and there are lots of things that are not done in the proper way. And lastly, very, very important, to share the knowledge. Share the knowledge and share the results and share the efforts towards finding the solution, and share the information, what we all are claiming also for open science, that people will have access not only to the medication and the vaccine, but also to the knowledge. So research systems and researchers in different countries have the same possibility to collaborate and contribute to a global effort to fight a global pandemic, because this is not about one country or another, this is about the whole world. So my conclusion would be, we need multidisciplinary and plural deliberation, which is ethics, bioethics, and international cooperation. And I will stop here because I have no clue if I went too far of my 20 minutes. And Thank you very much, Dafna. Gracias, Dafna. Ahora, si tienes oportunidad en la parte de abajo de la pantalla, si puedes ver algunas preguntas y contestar algunas que consideres más importantes, te lo agradecemos. Thank you. Dafna, quizás te convenga ir al final de todas, que son las últimas que han llegado para ti, porque están también las anteriores. Vale, la participación de Estados Unidos en Norteamérica en la OMS realmente económica y social. Gracias a las que están mencionando UNESCO Mundial, sea la primera paciente. Yeah, well, I can say I can choose the respond in live, right? Yes. I think, okay, well, I think what I can say, I can see in the comments and the questions is that many people are worried about issues that changing the criteria of if we are in red or in yellow semaphore has caused a lot of consequences, and it's true.
And it's alluding to what I said before, that on one hand there is a lot of uncertainties, and then on another hand I don't think sometimes there is good communication, and sometimes we really don't know what is behind these decisions, and sometimes it's also that people are not clear. Sometimes people think that if I can go out, it means that so it's fine, we can go out. No, we have to go out, but still be very precautious, and that's part of what education, as it was also mentioned, that it's part of the role of UNESCO indeed to try to help in education. We do try to educate in ethics, trying to educate in science, try to educate in cultural dimensions, because of course the proximity with people is also a social dimension that is very relevant, and it's very different in different cultures. I think yes, the contributions of all countries are important to all the international organizations indeed. Domestic violence, yeah, have not been discussed. Oh, okay. Okay. So there is a question here that domestic violence toward women and abuse to children and as an effect of the pandemic has not been yet been discussed much, except by me. No, so thank you. I'm happy that I said something different. If there are any guidelines, well, there are of course many guidelines in general. Now every country has responded very differently in different cases. For example, because of the lockdown, these women were in the house with the abuser. So if you can, and then without communication or without the possibility to talk, because sometimes they live in slums or in conditions that they don't have the possibility to have any privacy. So the example I can give you here in France is that since people, one of the things that were kept open all the time were the pharmacies. So women, so there were people in the pharmacies that they were there from associations taking care of violence against women. So women could go out to buy medication, and there, when they went in the pharmacy, they could get in touch with these networks that could take care of them. So again, all this, there are many guidelines, but of course that in these situations, again, it challenges, as I said, the situations that were before. Marta, nice to read you. What do you suggest from people who cannot take care because of their economic situation? This is exactly one of the main challenges, Marta, as I was saying, many of the barriers, that's why I said about the vulnerability. I guess it's again trying to find a way of how measures can be taken, I think, by the state to try to help these people, and it's a systemic problem. I don't have the answer, but I think that's part of the real challenges. Should I stop, or I don't know how much time do I have to continue for the questions? Alberto, you tell me. Perhaps a last one. A final question, if you want. Yeah. Thank you. Okay. Fernando Lolas. Okay. Considering the many dimensions of the pandemic, we speak about a syndemia. What is the role of bioethics in setting priorities at global and regional levels? How can cultural differences be considered? Well, this is exactly what the statement wants to tackle on the main issues, and then the cultural differences need to. So I think there are. So I tried to tackle some of the ones who could be used to settle the global agenda, and of course the cultural differences have to be taken into account when you go with this principle, with the principles that you know, and I think that's why these deliberations with the public and with all the stakeholders are so important, because that will be the only way to find how all these measures can be best implemented in different cultural settings.
So thank you very much, Daphne, for your presentation and for encouraging us in the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights to continue promoting these universal principles of respect of bioethics and human rights, and also for the possibility to make possible this event in which both Anáhuac University and the Regina Apostolorum University have collaborated strongly. So thank you, Father Gonzalo, and I give you the floor to close this web webinar and saying hello to everybody around the world for your participation. And Father Gonzalo will make some final remarks. Thank you, Alberto. Parlo in italiano, in realtà non sono remarks, voglio solo concludere dicendo che siamo molto soddisfatti della partecipazione, più di 650 persone ieri e anche oggi più o meno, e come vedete dal grafico persone di tutte le età. Vedete qui persone non lo so, di 61 a 70 anni, anche più anziani, più giovani, ci siamo parecchi sui 45 anni, insomma un po' tutte le età. Il che è significativo, un tema così che è complesso, che però ci interessa a tutti, ha attirato persone delle varie età che hanno voluto partecipare in questo incontro. Credo che sia una modalità di partecipazione, di opportunità di riflessione, di informazione che sia molto utile. Per cui noi abbiamo il proposito di riproporre altre attività del genere. Vi invieremo l'informazione, gli avvisi su queste altre incontri, altre attività, oltre che sui nostri programmi di formazione, sia online che presenziale, in bioetica, eccetera. Abbiamo fatto un grande sforzo, ma non si finisce mai di approfondire e di continuare ad informarsi su queste tematiche. Speriamo bene che non solo siano state utili queste 2 giornate per noi, ma anche che attraverso di noi possiamo irradiare a tante altre persone, soprattutto quella convinzione di fondo di voler davvero fare bene il bene, anche nelle situazioni più drammatiche e più difficili. Ognuno nella propria professione, nelle proprie circostanze, ma veramente irradiare. E io con questo vi saluto. Alberto, vuoi dire un'ultima cosa? Salutiamo Davna, salutiamo tutti i partecipanti, sia coloro che hanno intervenuto con le loro relazioni lunghe, tutte brevi, perché 20 minuti non è un grande tempo a disposizione. Comunque grazie di cuore a tutti quanti e anche a coloro che avete partecipato come spettatori. Grazie. Ciao a tutti, buone vacanze. Arrivederci. Grazie mille, ciao. Grazie mille. Arrivederci, ciao. Arrivederci, ciao.